NI Act, Negotiable Instrument Act, is one of the oldest act we could say. It's implemented from the year 1881. We already have one more old act. What is that? Indian Contract Act. Okay. So this is also one of the oldest act, and the beauty of this act is not many times amended. It's amended not like some other acts, like how we do with the Companies Act and other laws. It's actually amended, but not many provisions are amended. Which means I'm trying to say, if you want to amend so many provisions has to be changed. So many provisions has to be brought contemporary. Means we have to change the whole act. How we did with Companies Act 2013. Earlier we had 1956 Act. We need to make so many amendments, so many provisions has to be included, excluded, and many other things has to be done. So that's why we have a separate act called as Companies Act 2013. See, from this year, we have the same old act and it's still applicable with some small amendments and small provisions changed. Okay. Before going for negotiable instrument and about the act, let us talk about sale of goods. Okay. It's not particularly going to talk about sale of goods. Many provisions will be included here, but I am trying to go with Sale of Goods Act because we already know the provisions, right? Sale of goods. So when you say sale of goods, yes, obviously you know there will be a person called as seller, and there will be another person called as buyer. Okay, this person will be selling the goods, and what is his right to claim for the payment? Am I right? Then I'm the seller or the right arm. What about the buyer? Obviously, it is his duty to make the payment. I'm talking in one point of view only. I'm not talking the other promise. I'm talking only one promise. What is the promise of the buyer to make the payment, and what is the right of the seller to receive the payment? Okay. How many ways a contract can be formed? Contract of sale can be formed. We have five modes. You know, hope you remember. One is with respect to delivery, and another one is with respect to payment. First option, delivery immediate, payment immediate. You remember the five modes? Second, delivery in future, payment in future. Third, delivery immediate, payment in future. Fourth, delivery future, payment immediate. Fifth, both in installments. Okay. If this is the case, where the promise of the buyer says that I will make the payment in future, okay, then we have to link this concept with negotiable instrument type. Probably we'll be talking about credit purchase and credit sales. Just remember, yourself X, you are the buyer, okay, உங்களை buyer நினைச்சுக்கோங்க. And myself Y, I am the seller. Okay, I have sold some goods to you. See, this content is not directly related with Sale of Goods Act. I'm trying to link this concept with Negotiable Instrument Act, trying to bring that negotiable instrument is nothing but making a promise. Okay, contract and making a promise. So here I have brought the relationship between two persons X and Y. Who are X and Y? Buyer and seller. Okay. So obviously, what is the promise of the buyer? He has to make the payment. Okay. Buyer says, I will buy the goods today. அது ஒரு 10 கிலோ போடுங்க இது ஒரு 10 கிலோ போடுங்க எல்லாம் வாங்கிட்டு I'll make the payment later ன்னு சொல்றாரு. Please try to join with me. He says that I'll make the payment later. எத்தனை பேர் பிசினஸ் நம்பி கொடுப்பாங்க இல்லையா? If you are a regular customer, then okay, I can rely on your words. I can rely on your promise. There is another one person called as Z. You know this story already. He comes and says, ma'am, if X is not giving the payment, then I will give the payment to you. என்ன கருது? Indemnity and guarantee. Am I right? If X is not giving the payment, I will give the payment on behalf of X. See, I have the hope you are a regular customer of mine. I have the hope. So I don't want to rely on Z. So Z is not going to be a party in this contract at all. Okay. I'm not going to rely on Z. I'm totally relying on X because X is my regular customer. Okay. அதனால கொஞ்சம் பயம் இருக்கும்ல பிசினஸ் இல்ல க்ரோஸ் கணக்குல லாக்ஸ் கணக்குல டிரான்சாக்ஷன்ஸ் போகுதுல்ல ஐ ஹேவ் தட் ஃபியர் ஸோ வாட் ஐ சே இஸ் you don't give the payment today. You give after 3 months. You know, some business how they do is they get the goods from the seller. They will not make the payment after selling the goods. If anything is there, they'll return it, and for the goods sold, they make the payment. ஒரு 100 units வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 100 units நான் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் as a buyer. ஒரு 70 units சேல் ஆகுதுன்னா 70 units சேல் ஆயிருக்குல்ல பேமெண்ட் பண்ணிட்டு 30 units I'll be returning to you. That is also a type of business. So what happens is
When the buyer says that I will make the payment in future, seller wants to have a promise from the buyer. So seller says to the buyer, you write a note and give it to me. Okay, please understand. You write a note and give it to me, which means you give a promise in that note and give it to me. You call this as promissory note. Who is giving this promise? Buyer is giving the promise to the seller. You call this as promissory note. So buyer to seller. Buyer says, பிசினஸ் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு எப்படி எழுதுறதுலாம் தெரியாது ஆனா நீங்க எழுதுங்க நான் சைன் பண்றேன் ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க எழுதுங்க நான் சைன் பண்றேன் யூ ரைட் த நோட் ஐ வில் சைன் இட் அந்த மாதிரி சொன்னா இட் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் த செல்லர் டு த பையர் ஃப்ரம் ஹூம் ஃப்ரம் த செல்லர் டு த பையர் யூ கால் திஸ் அஸ் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் more or less the same concept here. It will move from the seller to the buyer. Seller will give the right of the note, then it will be sent to the buyer. Okay, buyer will be accepting it. Okay, we use these terms, right? Indian Contract Act. We use the terms as offerer. Yes, can you please join? Offerer, giving a promise to the, not a promise, proposal to the offeree, and if he accepts it, he will become acceptor. Okay, here seller in this Negotiable Instrument Act, here seller, probably he has to be paid with the money, right? Here seller will be obviously giving a note, drawing a note called as drawer. Okay, to whom? Buyer, so called as drawee, and if he accepts, he'll be called as acceptor. See, just link everything with Indian Contract Act, you can get it easy. Okay, here in this Negotiable Instrument Act, we'll be coming across some basic concepts. Probably we'll be defining these two terms. What are the two terms involved here? One is negotiable, one is instrument. We have to try to understand what is negotiable and what is instrument. First thing. Second thing, actually the act is not defining what is Negotiable Instrument Act. Please try to understand. It is not actually giving a legal definition of what is negotiable instruments, but it's actually listing out three types of negotiable instruments. One is, we have discussed, promissory note, and another one, bill of exchange, and another one, check. Okay, so we'll be coming across these three negotiable instruments as per the definition given in the act. Apart from this, we have some list of characteristics saying that if this is a promissory note, this has to follow all these characteristics. If this is a check, it has to follow all these characteristics. If there are some other instruments following these characteristics, then we also call that as negotiable instruments. For example, dividend warrant. And the warrant கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க dividend கொடுத்துருவாங்க. Share warrants, dividend warrants, share warrants, token மாதிரி. Okay, you go and show that இந்த கூப்பனை redeem பண்ணிக்கிறோம்ல இந்த மாதிரி. You go and show that warrant. Warrant means what? Giving a warranty. Okay, definitely they will be paying it. So these are all called as negotiable instruments. It's actually listed. It's not there in the act. It's not there defined in the act. It's actually listed because it follows the characteristics. Okay. Apart from these content, we'll be coming across a few more definitions and few more sections. Especially we'll deal with section 138 with respect to dishonor of a check. Yes, எல்லா கேஸும் அதான் நடக்குது. Check dishonor ஆயிடுச்சு. பெரிய பெரிய கேஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு. Section 138 is such an important heading. Apart from this, we'll come across another one set of two terms. One is holder and another one is folder in due course. It is often repeated exam point of view. Holder and folder in due course. See earlier example, myself Y, seller, yourself X, buyer. You have given the note saying that you are promising to pay the money. Actually, I have borrowed some money from some other person Z. There is no way connected. Z is no way connected with my transaction with you. Okay. There is one another person Z and I have to give him money. நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இது இருக்குல்ல நோட்டு என்ன இந்த நோட்டை வந்து Z கிட்ட கொடுத்துட்டு இதை நீ X கிட்ட கொடு பணம் தருவான். Okay. See, legally I am involved in this transaction. I will be called as folder. But in due course, in subsequent transactions, there has happened some transaction between Y and Z. Y is not involved with X, but Y holds the negotiable instrument. That's why we call, Z. Z holds the negotiable instrument. That's why we call Z as holder in due course. Please try to understand. Holder in due course. So we have two persons involved. One is holder and one is holder in due course. Due course or due course of holder. அதெல்லாம் என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம்? எக்ஸுக்கு டவுட் இருக்கும்ல, நான் பே பண்ண வேண்டியது ஒய், இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொண்டு வந்து எனக்கு தான் பே பண்ணணும்னு சொன்னா இதை நம்பலாமா வேண்டாமா? ஏதாவது டிராயர் இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருந்தா, டெப்தா வந்திருந்தா எப்படி வந்து நான் இவனை நம்பி தரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, if X is raising this question to Z, na Z will get a burden to prove this is legally happened.
அப்ப எப்பெல்லாம் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் வருதோ அப்பெல்லாம் என்ன வந்துடும்? ஓனஸ் ஆஃப் ப்ரூவிங் வந்துடும். வாட் யூ மீன் பை ஓனஸ்? ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ், ஐ ரிமெம்பர். ஓனஸ் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் பர்டன் ஆஃப் ப்ரூவிங். ஓனஸ் ஆஃப் ப்ரூவிங் யார்கிட்ட இருக்கும்? ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் கிட்ட இருக்கும். Okay. Another one small concept, these are the important concepts we'll be dealing with. Another one small concept. Actually, there has no trading happened between X and Y, between you and me. Okay, please try to understand. No trading happened between you and me. Okay. But I'm in need of money. You're also in need of money. What Y says is, நான் பேங்க் கிட்ட போயிட்டு ஒரு பில்லை காமிச்சேன். இந்த பில் வந்து நீ பே பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன். பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். இந்த பில் வந்து நீ பே பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன். Who? X has to pay சொல்லிடுறேன். Probably just remember Y is in need of some 1 lakh rupees. He will draw a note. He will draw a bill of exchange and X will accept it, which means what? X will sign the bill of exchange, X will accept it, and this Y will present it to the bank. Okay. Bank கிட்ட போயிட்டு எனக்கு 3 months கழிச்சு, okay, after 3 months, X எனக்கு பணம் தர வேண்டியது இருக்கு. நீங்க எடுத்துக்கோங்க, எனக்கு இப்போதைக்கு பணம் கொடுத்துருங்க. ஓகே, இப்போதைக்கு பணம் கொடுத்துருங்க. 3 months கழிச்சு X தருவாங்க, அதை நீங்க வாங்கிக்கோங்க. சும்மா பண்ணுவானா பேங்க்? பண்ண மாட்டான்ல. He'll be having some commission. That commission probably I'll just have it as 1 lakh வந்து ஒரு 5,000 commission வச்சுக்கலாம். For example, 1 lakh 5,000 commission வச்சுக்கலாம். அப்போ பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளவு தருவான் வைக்கு? 95,000 will be paid by the bank to Y. In future, X will be paying this 1 lakh to the bank. So இந்த transaction பண்றாங்களா, கொடுத்து வாங்குறது, இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல 5,000 rupees வந்து பேங்க் கிடைக்கும். ஆனா Yக்கு எவ்வளவு கிடைக்கணும்? 1 lakh. எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு? 5,000 less. This is what called as discounting of bills. Is it okay? Discounting of bills. This need not Y alone do it. X also can do it. X என்ன சொல்றாங்க? உனக்கு பணம் வேணும், எனக்கு தானே பணம் வேணும், நான் தானே பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ X என்ன தெரியுமா பண்றாரு? Y என்ன வேலையை பண்றாரோ அதே X வேலையும் பண்றாரு. What X is doing? He is drawing a bill, okay, on behalf of Y. So who is the drawer in this case? X is the drawer and he is the drawee, and once he signs the document, that instrument, he becomes the acceptor. Okay. So obviously it becomes a valid instrument. இதை எடுத்துட்டு பேங்க்கு போறாரு. யாரு? X. Okay, இங்க என்ன கதையோ அதே கதை தான். X tells the banker, this person Y has to give me 5 lakhs. Okay. பேங்க் கேட்க மாட்டாங்க. என்ன ட்ரேடிங் பண்ணீங்க, என்ன டிரான்சாக்ஷன், அதெல்லாம் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை. வேலிட் என்ன? Promissory note, bill of exchange check, all these three are valid instruments as per the act. Legally valid. அப்போ வந்து பேங்க் வந்து கொஸ்டின் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை. In case doubt தான் கேட்கும். So X is taking the instrument to the bank, saying that Y has to give me 5 lakhs. Okay. Then after 3 months, you give me that amount to me. Then later period you can collect it from Y. Okay. Obviously, for this 3 months period, he might be collecting some nominal amount as commission or something like that. Probably for 1 to 5 lakh, let me have it as 5,000 itself. So for 1 lakh, I have taken 5,000. For 5 lakh also, let me have it as 5,000. So how much will be paying to X now? 4 lakh and 95,000. Okay. After this 3 months, when the due date comes, then he'll be presenting this bill of exchange to Y and he'll be collecting the 5 lakh amount from Y. இவன் ஃப்ராட் மாதிரில பார்க்கறது எக்ஸும் ஒய்யும் பேசிப்பாங்களாம். ஒய் வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ண மாதிரி காமிச்சுப்போம், ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ராப் பண்ணுவோம், நீ பண்ண அங்க பேங்க் பில் போய் வாங்கிக்கோ. இதெல்லாம் நடக்கும் தெரிஞ்சா நம்ம பிசினஸ் பண்ணுவோமா? முதல்ல பேங்கை நடத்த முடியுமா? Yes, still you can do it because it's there in the act. It's legalized. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்ட்ல இல்லைன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஃப்ராடு தானே நினைக்கணும். ஆக்சுவலா இப்போ பார்த்தா அது ஃப்ராடு மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கிறனால இது என்னாச்சு? லீகலைஸ்ட். ஓகே. பிசினஸ்ல ஏகப்பட்ட பணப்புழக்கம் இருக்கும், குடுக்கல் வாங்கல் எக்கச்சக்கமா இருக்கும். இதெல்லாமே மேனேஜ் பண்ணும். எக்கனாமி டெவலப் ஆகணும்னா ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் லீகலா கொண்டு வந்தாதான் முடியும். இல்லாஜிக்கலா இருந்தாலும் லீகலா இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு கேஸ் தான். ஓகே. Such a beautiful content. Other things are all quite normal. We'll go for different types of presenting, different types of cancelling, crossing. எல்லாமே போகும். So then and there I'll discuss to it. So let me directly go for the content page. Yes, please. Negotiable Instrument Act 1881. 1881. First, try to understand we have two words. One is negotiable and one is instrument. Let us go for the word instrument first. It's nothing but a document. Okay. If you are having any piece of paper in your purse or in your handbag, in your pocket or anything like that, okay, it's nothing but a document. Okay. ஏதாவது piece of paper இருக்கு document. என்ன piece of paper இருக்கு?
நான் வந்து ஒரு 100 shares ஆர்டர் பண்ணேன் மேம். அந்த 100 shares வந்து பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஐ ஹேவ் தட் bill with me. Okay, if I produce that bill, he will be delivering the 100 shares to me. Okay, that's what we call as instrument. It's not document. Document na any scribbling is done. You have clean white sheet with you. It's a document. Please try to understand. You have a clean white sheet with you. It's a document. அந்த ஒயிட் ஷீட்ல ஏதோ ஸ்கிரிபிள் பண்ணிருக்கீங்க. இட்ஸ் a document. அந்த ஒயிட் ஷீட்ல வந்து நேம் எழுதிருக்கீங்க. இட்ஸ் a document. அந்த ஒயிட் ஷீட்ல ஒரு பிளாக் கலர்ல டாட் வச்சிருக்கீங்க. இட்ஸ் a document. ஓகே, ஒண்ணுமே பண்ணனாலும் டாக்குமெண்ட் தான், ஏதாவது இருந்தாலும் டாக்குமெண்ட். பட் when it's called an instrument is in this document any right or liability is created to any person is created or modified or satisfied or transferred or documented is what we call as instrument. I have got one receipt which says that I have paid for 100 shares. Paid in stamping இருக்கு. அந்த receipt நான் கையில வச்சு சுத்திட்டு இருக்கேன். It's an instrument. Okay, and because right is created, what right? Showing this receipt, you can get the delivery done. 100 shares collect பண்ணிக்கலாம். Why negotiable instruments அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see, in business, we are not going to deal with small amounts and all. Okay, most of the transactions are happening online. But one period of time, see, from when we have this act, 1980, 81. India also, you cannot carry a large amount and travel from one place to another place. Business has to be made easy. So, ease of doing business. It's not like anybody doing it. Being accounts to us. Ease of doing business. Ease of doing that, comfortable, easier, comfortable. என்ன ஒரு 10 கோடி ரூபாய் ஒரு ட்ரேடிங் பண்றேன், கார்ல போட்டு 10 கோடி ரூபாய் எடுத்துட்டு போறேன். இப்ப இல்ல, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லிச்சு. Like some 5 or 10 years before, if you talk. See, ease of doing business is how comfortably you can do it. எங்கிட்ட கார் இருக்கு, வண்டியை போட்டு அனுப்புறேன். எங்கிட்ட ஆளுங்க இருக்காங்க, வண்டியை போட்டு அனுப்புறேன். See, that's not about ease of doing business. இருந்த இடத்துல இருந்தே பண்ண முடியுதா? That's about ease of doing business. Okay. So when higher amount of transactions are involved, we need to simplify that. And in those days, we have to worry about the theft and robbery committed en route doing transit. So that's why we need to have negotiable instruments. Okay. இதுக்கு பதில் என்ன பண்றோம்? ஒரு செக் எடுத்துட்டு போறோம். செக் நீங்க எடுத்துலாம் போக வேண்டாம். கொரியர்ல போட்டா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா இது பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? இப்ப அது கூட தேவையில்லை. என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஜிபே, பேடிஎம், ஓகே, பீம்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க, இல்ல நெஃப்ட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க, முடிஞ்சிச்சு. Just because so very easy. Okay. What's the objective of the act? See, as I was telling, X will be presenting a bill of exchange to the banker, while also maybe presenting a bill of exchange to the banker. Is this a fraud transaction? No, it's being legalized. That's why, to legalize and regulate the negotiable instruments, to legalize the system by which instruments have been contemplated by it, would pass from hand to hand by negotiation. Yes, please highlight this word, negotiation. So actually we need to understand two terms, right? One is instrument and one is negotiation. Instrument and then negotiation will come here. Negotiation means, negotiable means transferable. Okay. Instrument means we have done. What do you mean by transferable? In legal, probably if you are talking about the person Z who is a holder in due course. Okay, who is a holder in due course. எப்படி Z வந்துச்சு? லீகலா வை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காரு. கரெக்டா? அந்த legalize ஆகணும் இல்லையா? That's what you call as negotiable. Negotiable means it's transferable legally. Please try to understand. Negotiable means transferable legal. That's what you call as negotiable. That's why that instrument is named as negotiable instrument. It should be transferred from whom to whom? From X to Y. Okay, X on the payment பண்றேன்னு சொல்றாரு. From X to Y. X on the buyer, நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. So X on the payment பண்றேன்னு சொல்றாரு. X to Y transfer ஆயிருக்கும். அதுவும் எப்படி? லீகலா நடக்கும். That's why we call this as negotiable. So schema of the act, how many chapters we have? 17 chapters. And how many sections we have? 148 sections. First section always discuss about scope of the act. Number of scope, extent, title. Probably I have the Bar Act with me here. So this is the Bar Act, Negotiable Instrument Act 1881, 1881. First one, preliminary. Other first section reads about short title, extent, where it's applicable, and savage of uses, like the money எல்லாம் cover ஆகுமா? ஏன்னா if you take a currency note, it's signed by the governor, okay, promising to pay so and so. அப்படின்னா அதெல்லாமே கவர் ஆகுமானா? சேவிங் ஆஃப் மியூசியம்ஸ் அதெல்லாம் கவர் ஆகும். Looks like it is following all the characteristics, all the properties of negotiable instrument, but money should not be covered. And from when it is applicable. இந்த மாதிரி section by section போறது வந்து நம்ம Bar Actல பார்ப்போம். So my intention is not to cover the Bar Act, my intention is to cover the concept. Single material can completely relate. ஒரு சில டெஃபினேஷன் மட்டும் நான் Bar Act ரெஃபர் பண்ணுவேன்.
For example, like folded and folded in glucose. You have to go and refer back. ஏன்னா எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா அப்படியே நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, எஸ்பெஷலி இன்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, so let me go here. So applies to the whole of India. Does not affect section 21 of RBI Act. If you go and refer section 21 of RBI Act, it is dealing with Indian Paper Currency Act. As I was telling, the currency note signed by the governor will not be treated as negotiable instrument. Okay, it's a open usage. Okay, saving of usage clause. And other local usage in local language. Proviso, some words may be excluded, but the intention should not be to defeat the act. Okay, act applicable agana prachana. From when it is applicable? See, the act from this year it has been implemented, but the applicability is from 1st March 1882 only. Especially CMA Foundation and CMA Inter, one word you had to give focus. So 1881 படிச்சுட்டு இதான் நினைச்சுக்காதீங்க. Okay, 1882 ல applicable. Some amendments we have in this year 2002, in this year 2015, in this year 2018. Then you go for what do you mean by negotiable instrument? It's a colloquial definition. Actually, there is no legal definition for negotiable instrument. Okay, it's a written document in which a right is given to a person and is transferable. See, the heading itself is negotiable. So transferable na another negotiable. Okay. Unless in one point it is stated transferable, you don't take it as transferable. Everywhere you have to understand transferable means negotiable. Okay. You can also call this as a piece of paper which is entitling to a sum of money and is transferable from one person to another person. How? Merely by delivery or endorse and delivery. Okay. Extend Y குள்ள இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ல Z உள்ள வந்துட்டாரு அப்படின்னா என்னது? A type of endorsement is done. Endorsement என்னது? இந்த ரைட்டை நான் உனக்கு தர சொல்லிட்டு ஏதாவது சிவி சொல்லி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். We have visited banks. பேங்க் போயிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு உங்களோட செக்லீஃப் இல்லாம உங்க பேரண்ட்ஸோட செக்லீஃப் எடுத்துட்டு போயிட்டு பணம் எடுத்திருக்கீங்களா? பின்னாடி சைன் பண்ணுவாங்க பார்த்திருக்கீங்களா? Actually, if you are going directly in person, you will not sign it. But extra sign வாங்கிடுவாங்க பேங்க்ல ஒரு சேவை செய்யுது. If any other person is handling my check, my check any other person can handle. சைன் பண்ணிட்டேன். நான் பின்னாடி சைன் பண்ணேன்னா என்னது? இது என்னோட செக் தான், நான் இவருக்கு வந்து ரைட்ஸ் தரேன். For example, I'm signing a check with some amount and sending refund to the bank. Bank வந்து refund நம்புவாங்களா? Definitely they will not. See, it's my account, it's my money. They should not give the money to any person. Correct? அப்போ I'm sending refund ஆனா obviously என்ன ஆயிடுவாங்க? Refund ஆக ரைட்ஸ் தந்தாதான் நடக்குவாங்க. எப்படி நான் ரைட்ஸ் தரேன்? I'm endorsing. I'm signing it. Okay, செல்ஃப்னு போட்டு சைன் பண்ணிட்டேன். See, mere delivery na, it's a physical delivery. நானும் கையில தருது. Endorsement I endorse, which means usually by signing we endorse. Endorse and deliver. Documents which are used to transfer money between designated person is what we call as a negotiable instrument. The property, what do you mean by property? The right. Ownership வந்து நம்ம எங்க பார்ப்போம்? Ownership பார்ப்போம். இங்க வந்து என்னன்னு பார்ப்போம்? Right பார்ப்போம். Is it okay? Right. Is acquired by anyone who takes a bona fide and for value. And for value, please highlight it. There should be some transaction happened. இல்லையா? ஏதாவது transaction நடந்திருக்கணும். Notwithstanding any defect in the title of the transfer. There should not be any defect in the deed. And yes, this is often repeated question. There is no legal definition for negotiable instrument. There is only a listing definition. Okay, அதனால legal definition இல்ல, listing definition இருக்கு. Definition என்னது? Define பண்ணணும்ல என்னன்னு. But negotiable instrument act is not defined, only it is listed. Let me go for section number 13 from the BAR Act. Okay, shall I refer section 13? See, negotiable instrument. Here is section 13. A negotiable instrument means define and defines தான சொல்லணும். சொல்லிக்கோமா, means what? Promissory note, bill of exchange, or check payable either to order or to bearer. Either to order னா உங்களுக்கு பே பண்ணுங்கன்னு சொல்றது, either to bearer னா யார் வச்சிட்டு இருக்காங்களோ பே பண்ணுங்கன்னு சொல்றது, இல்லனா ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன் சொல்லுவாங்க, அதாவது மென்ஷன் ஆயிருக்கும் பேரு, அவங்களுக்கு மட்டும் சொல்றோம். அப்ப டெஃபினேஷன் பண்ணல, இஸ் நாட் கிளியர்லி டிஃபைனிங் இட். தட்ஸ் வை தேர் இஸ் நோ லீகல் டெஃபினேஷன். But actually this definition is listing out. இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி. Okay, that's why we call this as listing definition. Is it okay? We call this as listing definition. So come here, the Singer material. So as per the listing definition, we have three instruments covered. What is negotiable instruments? One is promissory note, second one, bill of exchange, and third one, check payable either to order or to bearer.
What do you mean by either to order or either to bearer? எப்பவுமே ஒரு பேர் ஆக்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதுலயே most of the time the explanations will be given, some illustrations will be given to get more clarity. ஏன்னா இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது தப்பா இன்டர்பிரட் பண்ணிடக்கூடாது. Okay, so to give more clarity, sometimes the explanation will be given directly. So that's what I see. It's given in para, like explanation 1, explanation 2, explanation 3. I have just broken them into different lines and have put it in. Okay. One is for first one, payable to order. I say that it has to be payable, to be so payable, or to be payable to a particular person. And please make note, this is the important line, does not contain words prohibiting transfer. That's why this is negotiable. Please highlight. Negotiable ki ignore angle or meaning. What do you mean by negotiable? Badly transferable. Am I right? Negotiable another. Please take it to your mind, it's transferable. If you're not payable to order in the timeline, if you're mentioning it's prohibited, means then how can you say this is a negotiable instrument? Definition okay. So probably you're prohibiting to transfer or you're saying that it should not be transferable. Now you cannot say this as negotiable instrument. So it should not be that way presented. Then payable to bearer, expressed to be so payable or on which the only or last endorsement is an endorsement in blank. For example, X has given the signed the bill of exchange. Okay, it is with whom now? Y. Okay. Y என்ன பண்ணிருக்காருன்னா Z கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. ஏன் Z பணம் வாங்க வேண்டியது இருக்கு Y கிட்ட இருந்து. So it has passed to Z. He has endorsed. Okay. Z வந்து A கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. A வந்து B கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. B வந்து C கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. C வந்து D கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. இப்படியே லாஸ்ட் D வந்து X கிட்ட போய் பணம் வேணும்னு கேட்கிறாரு. Okay. This is possible when in the case where it is payable to bearer. என்ன தெரியுமா பண்ணிருப்பாரு இந்த Y இந்த டிரா பண்ணும்போது பில்ல டிரா பண்ணும்போது எனக்கு தான் பே பண்ணணும்னு எழுதிக்க மாட்டாங்க. இட் ஹஸ் பீன் லெஃப்ட் பிளாங்க். ஓகே, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ கால் திஸ் அஸ் பேபிள் டு bearer. ஓகே, இட் இஸ் transferable, right? Transfer ஆயிட்டு போகும். Sometimes it happens when Y says, okay, just imagine this one, this example. X is paying, X has to pay the amount to Y. So Y is the holder of the instrument. Y says, I have to give this amount to Z. So what you do is, you need not mention my name here. You mention Z name itself in the document. In the instrument. அப்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வந்து யாரோட நேம் இருக்கும்? Yக்கு பே பண்ற மாதிரி இருந்தா Z க்கு பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். That case is called as payable to the order of a specified person. That person will be mentioned. Okay, that person will be mentioned. Specified is the only term you have to make a note of. And not to him or his order, it is nevertheless paid to him or his order at this option. It will be given in this option. Probably says he can pay to some other person. Then he can do it. Okay. Joint pay with drama. Yes, definitely. There can be 2 or more pays also. Jointly they can do it. So as usual, the concept holds good. Contents. There should be a promise or there should be an instruction to pay the money. The distinct feature of this instrument is transferable and it is having mobility. It is in a return format. There will be a definite time for discharge of payment, like 3 months or 6 months. Okay, depends on. And to whom it has to be made, most of the time it will be mentioned. Mention of specific person should be there. If it is transferred, what will be the consequences or what is the effect? If the property passes through a bona fide transferee for value, then that person is entitled to the sum mentioned therein and he has the further right to transfer. Please just don't go by the verdicts. S is giving the signed note or bill of exchange to Y. Y is now giving this to Z. Y க்கு Z is a transaction நடந்ததால Y Z க்கு தரணும். Please try to understand. It's not a social agreement, it's not a void agreement. We are particularly talking about a legal agreement, which is a particular context where there will be 2 side consideration. Both the side consideration will be there. அப்போ Y வந்து Z க்கு தரணும்னா Z வந்து ஏதோ Y க்கு பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். This is understood. Okay, so there is a value. Okay, and Y gives the instrument to Z now, he becomes holder in due course. Only difference between holder and holder in due course வந்து Y கிட்ட இருந்து வந்தனால the holder in due course. Okay, holder in due course. Y கிட்ட இருந்து வந்தனால the holder in due course. First point. Second point வந்துட்டு there is no relationship between X and Z at all. Need not know who is X. Only thing என்னது பணம் வரணும். Okay. What are the rights Y hold? All the rights
will be there for Z also. So once this document, this instrument is read, then he is entitled to mention the amount, what is mentioned there, he is entitled to collect that, and not only that, he has the right to further transfer. Probably Z with another one person A. They have a contract and A has to get some money from Z. Z வந்து ஏக்கு தரணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க? Z வந்து எங்கிட்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு, இதை காமிச்சு நீ எக்ஸ்கியூட் அந்த மாதிரி. It gets more transfer. Yes. Whose right is this to transfer? Y's right. Now, why not give us a right to Z? Z transfer பண்ணிட்டு நீ தான் வச்சுக்கணும், யாருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது சொல்ல ரைட் இல்ல. ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு ரைட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க, இந்த ரைட்டை நீ இப்படிதான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் சொல்லக்கூடாது. Please understand that word. Whenever you see the whole topic, negotiable means we are completely discussing that it is still for the transfer. அப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டே இருக்கலாமா? அப்படி அர்த்தம் இல்ல. 3 months பீரியட் முடிய போகுதுன்னா மெச்சூரிட்டிக்குள்ள எத்தனை மணி வேணா ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஆமா இல்ல, நீங்க பாட்டு பண்ணிட்டே இருப்பீங்களா? அது லாஸ்ட் சுத்தி வைக்கே வந்துருக்கும். கரெக்டா? ஓகே. General principle, no one can become owner of any property unless the person who sold the property to him is the true owner. Okay, that's what we say, it's legally transferable. Effect of principle on negotiable instrument. Yes, actually we say that who is the true owner, why is the true owner, but he has transferred the property to Z. Now Z gets the right to collect the money. So exactly this property seems like is not applicable for negotiable instrument. Okay. Yes, we'll go for negotiability and transferability. In the heading la mottanda, please try to understand negotiable is different and transferable is different. Remaining part of the full content, please remember negotiable and transferable. Only this heading, negotiability and transferability is different. Negotiability means who's the acquirer of the negotiable instrument, he will get the best title by becoming the holder. X to Y, what he's doing? He's transferring to Z. He becomes the true owner. Who's becoming the true owner of the document? Z. Okay. What do you mean by transferability means? What a transaction happened between X and Y, buyer and seller? See, this person is the seller. Okay. With the executed contract, executed contract, payment payment later up ownership transfer. Am I right? See, ownership paper transfer, specific transfer. So if the transaction is involved in specific goods, ownership paper transfer, transfer. Payment later. அப்போ வயல் வந்துட்டு ஓனர்ஷிப்பை எக்ஸிட் கொடுக்குறாரு. கரெக்டா? இதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் எக்ஸ் ஹஸ் அக்வயர்ட் தி ரைட்ஸ். டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டினா என்னது? ரைட்ஸ் ஆர் அக்வயர்ட் வித் தி ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆஃப் சேல் ஆர் அதர் மீன்ஸ் ஆஃப் transfer. But when you say negotiability, this word is directly related to negotiable instrument only. So this you can directly relate with bill of exchange or promissory note or check. நீங்க வேற ஏதாவது குட்ஸை பத்தி பேசுறீங்களா, அங்க நெகோஷியபிலிட்டிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன யூஸ் பண்ணணும்? டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி. நீங்க நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பத்தி பேசுறீங்களா, then you go for using the term negotiability, else transferability. புரியுதா? Only in the negotiable instruments you can use transferability or negotiability, because whenever you use the word transferability, it's understood as negotiability. பட் நீங்க குட்ஸை சேல் பண்றீங்க, இல்லைன்னா ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க, அந்த இடத்துல வந்து நீங்க நெகோஷியபிலிட்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆமா இல்ல, நெகோஷியபிள் யூனிக் வேர்ட் யாருக்கு சொந்தம்? நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போனதான் சொந்தம். கொஞ்சம் கேரடுங்க. இது வரைக்கும் பாக்குறீங்களா? ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். You go to the barracks, then I'll come here. Chapter 2 is actually dealing with the definitions of three. One is promissory note. See, definition is definition. Okay. Actual definition. So you can please make a note of the section numbers. Section 4 stands for definition of promissory note. Yes, please make a note of it. Section 4. It's there. I have given in the single material, but I request you to kindly scribble in this content. Section 4 dealing with definition of promissory note. Shall I scroll down? Section 5 is directly dealing with the definition of bill of exchange. See the first slide. Please join here. Bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. See, is a proper definition.
So fifth one. Then sixth one, section 6, dealing with check. Okay, dealing with check. So these three are needed. And in the number, what is negotiable in the section 13 la paathu. Okay, that's a listing definition. They will come across these terms. Who is called as drawer, drawee in case of need, acceptor for honor. Okay, இதெல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். So that's about seventh. இதெல்லாமே கொஞ்சம் often repeated, especially CMA inter கொஞ்சம் care எடுக்கணும். Holder and holder in due course. Yes, this is often repeated question, both CA foundation and inter level. Foundation, CMA foundation, you need not worry because இருந்துச்சுன்னா twist இருந்தாலும் நீங்க manage பண்ற மாதிரி தான் topic. Okay. So section 8 is dealing with who do you call as holder. Section 9 you're dealing with whom do you call as holder in due course. Okay. Next 10th. 10th ala thevalla. Then you have done with 13, right? 13 is, yes, please make a note of it. Negotiable instrument. Actually, this is a listing definition. Okay, list பண்ணும் means அப்படின்னு சொன்னா list பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். ஒன்னொன்னா சொல்லுதுன்னு அர்த்தம். Promissory note என்னன்னு define பண்ணல பாருங்க. Bill of exchange என்னன்னு define பண்ணல. They are actually listing it. Okay. Then this will be sufficient. Okay. Continuing. What do you mean by negotiation? When we talk about negotiable instrument, this becomes one of the essential characteristics. Only if an instrument is transferable, we call this as negotiable. Okay. When an instrument is said to be negotiated, okay, when an instrument is said to be negotiated, we call it as negotiation. When an instrument, when an NI is transferred to any person, so that that person will become the holder hereafter. Please make a note. X has given the bill of exchange signed to Y. Now Y has passed it to Z. Now we call this person as the holder, right? See, holder na yaru. If I hold it, I'm called as a holder. Eliana. So far, Y was holding the instrument. That's why we called as Y as the holder. Now it has been negotiated to Z. Now Z becomes the actually holder in due course now, but physical I hold பண்ணிட்டு இருக்கோம். Z. That's why we call as holder. Okay. 46, section 46, we are going to talk about delivery because definition itself says it has to be delivered. Delivery நம்ம பார்க்க போல சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆகலாம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான். Okay, so I'm not going to go in detail. Delivery means once it is being delivered means the making or acceptance or endorsement of the negotiable instruments becomes completed. It has to be voluntary. Nobody can compel it because ultimately it's a contract. Nobody can compel you to enter into a contract. The customer should be free, so it's definitely should be nature voluntary only. The mode of delivery can be actual or constructive. Actual delivery means physical delivery. See, we all know all this content. And constructive delivery means not directly to the respective person, but through the agent, clerk, or somebody else. Okay. After endorsement, who's holding the instrument as an agent of the endorsee. Is it okay? Object of delivery is to pass the property. That's the object of delivery. Transferable, negotiable, so no delivery ஆயிருக்கணும்ல எங்க pass ஆயிருக்கணும்ல. So that's about delivery. Effective delivery cases between the parties standing in immediate relation is it's called as effective delivery. ஒரு person கிட்ட இருந்து இன்னொரு person க்கு டைரக்டா போகுது. எப்படி? Either by making and accepting or endorsing the instrument directly, that is actual delivery, or person authorized by him. Constructive delivery. டைரக்டாவே போச்சுனாலும் இல்லைன்னா agent கிட்ட போச்சுனாலும். As between such party and any holder of the instrument, he is not see here can directly take X and Y. Here, what happens? Not directly X and Y. Now X has transferred to Z. So we are talking about some other person, Z. He is actually holder in the instrument. But இந்த பாயிண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் விட்டுட்டு மிச்ச கேஸ்ல என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் ஸ்பெசிபிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாமே எடுத்துக்கலாம். Okay. So I'm not going line by line. Then we'll go for this one content. Section 47, payable to bearer. It can be by actual delivery or it can be by constructive delivery. ஆனா ஒரு சில கண்டிஜென்சி பேஸ் பண்ணிருக்கும். ஓகே, ஒரு சில ஈவெண்ட் ஹேப்பன் ஆனா மட்டும் தான் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு. Let me go for the example. Can you go? First example. A, the holder of a negotiable instrument is payable to bearer. Payable to bearer. So anybody can hold it. He delivers it to B's agent. Yes, it's a constructive delivery. The instrument is negotiable.
கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டெலிவரின்னு அது டைரக்டா போவாங்க இன்னொரு பர்சன் அவங்களோட ஏஜென்ட் ஆர் எனி கேரியர் கிட்ட போனாலும் ஓகே. Second, A, the holder of a negotiable instrument payable to bearer, which is in the hands of A's banker. It's not with A, but who holds this? A's banker holds this. Okay. Who is at the time of the banker of B also? Beautiful, isn't it? So probably let me name the bank as SBI. Okay. A வந்து SBI ல அக்கவுண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. B யும் SBI ல அக்கவுண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Okay. So who is at the time of the banker of B directs the banker to transfer the instrument to B's credit. So it's not transferring from banker to banker. ஒரே பேங்கர்ல அக்கவுண்ட் டு அக்கவுண்ட் கிரெடிட் மாறும். Okay. So அந்த மாதிரி கேஸ்ல இருந்தாலும் the banker is doing it now, the instrument has become negotiated. எங்க வெளியிலே போகலையே அப்படி இல்ல அர்த்தம் புரியுதா? The banker is one person holding both accounts. வெளியிலே போகணும்னு அவசியம். So that's about section 47. Then we'll go for payable to order, follows from section 48 by endorsement and also delivery, endorsing and delivery. So X drew a check for 50,000 payable to Y and he just delivered to him. கையில கொடுத்துறாரு. Okay. X endorsed the check in favor of Z now, but kept it in the table drawer. இது often repeated. Actually, the next சும்மா கேஸே நடக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம். Subsequently, Y died and check was found in the drawer by Z. இப்ப Z என்ன சொல்றாரு பாருங்க செக் என் பேர்ல தான் எழுதி கொடுத்திருக்காரு அப்ப எனக்கு தான் அந்த செக் அப்படின்னு சொல்றாரு. Here the check is not negotiated because the delivery has not taken place. இப்படிலான கேஸ் புரியுதா? endorse பண்ணிருக்காரு ஓகே. Only when the delivery takes place, negotiation gets completed. அதான் அர்த்தம். When negotiation gets completed, note பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் பார்த்தோமே நம்ம. Completeness. Can you find that line, please? Yeah, here. The definition is what do you mean by delivery? The completeness of making or acceptance or even for endorsement. Okay, endorse பண்ணி நானே டேபிள் ராயல்ல வச்சிட்டா அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? It's not brought to your knowledge, right? It has to be brought to your knowledge. How it has to be brought to your knowledge? Not by phone call and all. It has to be delivered to you. The atlas will leave the issue. Okay, it has to be delivered to you. Okay. ஒரு ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாரு இந்த அமௌண்ட் வந்து உனக்கு தான் செக் சைன் பண்ணிட்டு ஓகே தட் இஸ் அக்செப்டட் பட் ஒன் திங் ஹேவ் டு ப்ரூவ் தட் அவர் ஃபோன் பண்ணாம என்ன நிச்சயம் அவர் ஃபோன் பண்ணாலும் ஓகே இதான் கம்யூனிகேட் பண்ணாம என்ன நிச்சயம் ஓகே இதெல்லாமே நடக்கும் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் சோ தட்ஸ் அபௌட் செக்ஷன் 48 essentiality of delivery the contract on a negotiable instrument until delivery if it is not delivered it becomes incomplete and also இதற்கு incomplete பார்த்துட்டோம் and also revocable in nature. Just remember Y has kept in his table drawer. Okay. Table drawer ல வச்ச பிறகு he has not informed anything to Z. After that something went in his mind and he doesn't want to make this check to be given to Z னு வச்சுக்கலாம். Okay. ஆனா அந்த செக் கிழிச்சலாம் போடலாம் அப்படியே செக் இப்ப வந்து அவரு ரிவோக் பண்ணலாமா? எஸ் பண்ணலாம். செக் வந்து செட்டுக்காக எழுதி வச்சாரு ஆனா கொடுக்கல கொடுக்குற வரைக்கும் சி ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ரெவகேஷன் மாதிரி தான். ஒன்ஸ் இட் இஸ் பீன் டெலிவர்ட் இட்ஸ் பிகமிங் கம்ப்ளீட். He is not yet completed the transaction. He has not completed the negotiation. அப்ப இது என்னது? Can be still revocable. In case question paperல ஏதாவது சின்னதா ட்விஸ்ட் கேட்டாங்கன்னா இங்க வச்சு கேட்கலாம். கொஞ்சம் கேரக்டர் போங்க. So it will imply the essentiality not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing also. In each and every minute it will be becoming important. Then I'll go for section 57. Legal representative cannot by delivery only negotiable instrument endorsed by deceased. Yes, you have to check whether the deceased என்ன mindsetல பண்ணிருக்காருன்னு பார்க்கணும். So legal representative cannot complete the instrument. Okay. ஆமா Z வந்து Zக்காக தான் சொல்லிட்டு டேபிள் டிராயர்ல வச்சிருந்தாரு நான் பார்த்தேன் இந்தாங்க உங்களுக்கு தான் சொல்லக்கூடாது புரியுதா? வைக்கு லீகல் ஹையர் இருப்பாங்கல்ல வைஸ் சன்னு வந்து ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு டேபிள் டிராயர்ல உங்களுக்கு தான் வந்து சொல்லிட்டு தர முடியுமா? லீகல் ஹையர் does not have the right. Cannot by delivery he can say it's been endorsed to you. So who has a complete right? That one person who is endorsing has a complete right. ரொம்ப important in the section. Probably it might not be directly important for exam point of view. Later period இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஆன பிறகு இதெல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா பார்ப்பீங்க. எஸ்பெஷலி சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பேங்க் ஆடிட் எல்லாம் போனீங்கன்னா அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் இதெல்லாம். ஓகே. Section 58. Instrument in case if obtained by unlawful means or for unlawful consideration. Unlawful consideration கட்டாயமா வராது. Unlawful law means like
a fraud, okay, if the consent is not free, அந்த மாதிரி case எல்லாம். So if the negotiable instrument is lost, okay, then definitely you cannot say who's the owner of the instrument. That becomes a problem. That becomes a question mark. Like the பிறகு என்ன proceed பண்ணணும் தெரியாது. When you say unlawful means that may be because of some offense or by fraud, and also may be related to unlawful consideration. Actually, in the heading of section 58, only you have two things. Let me reload the page 1 second. Under section 58, only two things are defined. How? One is unlawful means, and second one, unlawful consideration. But if you go inside for referring the section in detail, it is dealing with three cases. One is it is lost, also is considered. So one is lost, second is because of unlawful means, maybe because of some offense or fraud, and by unlawful consideration. And you're not entitled to receive the amount due because it is not becoming valid. NI is also is not becoming valid unless such possessor or endorsee is some person where he tries to claim and he becomes a holder in due course. இப்பதான் burden of proving வரும். Unlawful means see x கிட்ட இருந்து y has lost ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே இது யார் கையில கிடைச்சிருக்கு? z கையில கிடைச்சிருக்கு. z யாருக்கு தெரியவே தெரியாது. இப்ப z கொண்டு போயிட்டு x கிட்ட பிரசன்ட் பண்றாரு. x என்ன பண்ணணும்? டவுட்டே வரக்கூடாது. டவுட் வந்தா என்ன பண்ணணும்? இது y கிட்ட இருந்து வந்தா எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும். Okay, ஏதோ ஒரு ஆளு சம்பந்தமே இல்ல ஒரு person, he is no way connected in your business, no way connected in Y business, suddenly comes and shows the presentation of the instrument saying that you are due with this amount. Should X give the amount? He has to give the amount if he is acting in good faith. Good faith தான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, டவுட்டே வரல. X has to give the X has given the promise. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொண்டு வந்தா நான் பணம் கொடுக்குறேன் ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காரு. இப்ப எக்ஸுக்கு டவுட் வருது இல்ல, அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது? எக்ஸ் கொடுக்க கூடாது. Z being holder in due course, he has to prove that he has legally opted. That's about section 58. Can you please make a note of section 58? Section 58 holder in due course are highly connected. We are not directly talking about holder in due course unless the சொல்லிட்டு holder in due course பத்தி பேசியிருப்பாங்க. But this section 58 is giving more meaning to holder in due course. Is it okay? Can you just go for the characteristics? என்னென்ன பார்த்தோம் அது எல்லாமே கவர்டா இருக்கும். Can you just go through? Continuing on. Characteristics. So if you find any dividend warrants or bill or lading or mail receipt, இதெல்லாமே வந்து the characteristics இருந்ததுன்னா you call that as negotiable. Okay. First one, it should be written and signed, that's mandated. It should not be just like a oral promise. Oral promise or just an order is not sufficient. Second one, there should be an unconditional promise or order to pay. If I show this bill of exchange and if there is a difference, then you have to pay. Okay. And moreover, it's order to pay only, which means it should be involving money. Third one, certainty should be there. When it should be payable, how much it should be payable, to whom it should be payable, except the guarantees. Fourth one, yes, completeness, very important. It should be properly delivered. Mere drawing, mere signing, it's not sufficient. Fifth one, it is free and enumerable transfers can be done. That's why the term itself is negotiable. Okay, எத்தனை வாட்டி வேணா நீங்க transfer பண்ணிக்கலாம். Transfer till its satisfaction is due on date of maturity. Till the date comes of maturity date comes, you can transfer any number of times. Sixth one, it should be defect free, which means what? Even if it is being transferred to any person, that person will be called as holder in due course. He should obtain a good title, which means there should be lawful consideration from their side. Okay. Seventh one, holder to sue in his own name. Yes. Once from Y, it has been transferred to Z now. What are the rights Y has? All the rights Z also has. So in case X is not paying the amount, then now Y கிட்ட தான goods வாங்கினா Y தான் என் மேல கேஸ் போட முடியும்னு சொல்ல முடியாது. Even Z can file a case on X. That's why we say holder to sue in his own name. Who is the holder in this case? Even though he's called as holder in due course, who is the holder in this case? Z becomes a holder. A holder no rights இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் because it's legally passed. Negotiable. Okay. Apart from the 7 points, if any instruments hold these presumptions mentioned in section 118 and 119, please make a note of section numbers 118 and 119. What do you mean by presumptions?
What do you mean by presumptions? As per law, it is true. You need not check for the validity. That's what I call as presumption. Okay. So if these presumptions are followed, means then it is a negotiable instrument. Apart from a promissory instrument, a promissory note, apart from bill of exchange and check, what are the other instruments following these characteristics? You can clearly say it is a negotiable instrument. Okay. So what section 118 says is, first thing, 118 plus subsection A even says consideration report. Okay. Second, date. Third, at what time it has been accepted, at what time it has been transferred, order of endorsement from A to B, A to C, or A to F. Order written on the order. Stamping should be there because whenever we talk about a liability or a right is created or modified or transferred or anything happens with the right or liability, as per the stamp act, we have to follow the stamping rules. Okay. Most of the cases, the 150 stamp, 11 stamp பார்த்திருப்பீங்கல்ல, அதுதான் most of the cases. அந்த 11 stamp மட்டும் மேல sign பண்ணுவோம்ல. So you are taking a right or liability. Okay. Then G, holder in due course, we have discussed this. So who is a holder here? He actually has the burden of proving, onus of proving. He has to say it is not by offense I got that holder right. It is not by fraud or it's not by unlawful consideration. He has to show that. Okay. So these are covered 118. 119 says fact of dishonor. So if a negotiable instrument is getting dishonored, what is the fact or what is the reason behind that? Unless or until you prove, you cannot say this is a valid instrument. Okay, you have to prove it's a valid one. அது வேலிட்னு ப்ரூவ் பண்ற வரைக்கும் லா என்ன தெரியுமா சொல்லுது, அப்படியே பெனால்டி ப்ரொவிஷன் போகும். அதான் செக்ஷன் 138ல டிஸ்ஹானர் ஆஃப் செக்குக்கு போகும். ஒன்ஸ் அ செக் இஸ் பீங் டிஸ்ஹானர்னா தே சே டிஸ்ஹானர் லைபிள்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரே வார்த்தையில. அது ப்ரூவ் பண்ற வரைக்கும் அது பெனால்டி தான், லைபிள் தான். Okay, it's treated as criminal liability. Okay. So section 119 is a beautiful section. Okay, ஏன்னா ஆக்சுவலா வந்து இட்ஸ் கிரியேட்டிங் அ பர்டன் ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் ஹூ ஹேஸ் டு பே. பட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க பேமெண்ட் பண்ணாத வரைக்கும் இட்ஸ் யோர் ப்ராமிஸ், யூ ஹேவ் டு சி. நான் செக் கொடுத்ததால அவ்வளவுதான் விட்டுறக்கூடாது. புரியுதா நான் சொல்றது? நம்ம செக் கொடுத்தோம் இல்லையா, இந்த செக் அந்த அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கா இல்லையா எதுவுமே தெரியாம நீங்க எப்படி தரலாம்? அப்போ செக் கொடுக்கறதும் உங்க வேலை இல்ல, அங்க பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுற வரைக்கும் உங்க வேலை இருக்குல்ல. That's why the section is mentioned here 119. Okay. So 118 and 119 often repeated. Then we'll go for types of negotiable instrument. Shall I take over? Okay. By statute, which means by law, by the act, it follows from section 30. It says only these three are negotiable instruments. By custom or usage, which means is not actually mentioned in the act, but it possesses the characteristics as we discussed earlier in the table. It possesses the characteristics of negotiable instrument. So all these examples we have, we can take it as granted as negotiable instrument. Okay, we have another 4, 4, and over 3. So totally we have 11 different examples. You can take it for granted. Classification based on parallel and order. Already we have discussed this one. I'm not going line by line. Line by line read பண்ணா நீங்க next page turn பண்ணி பாப்பீங்க எப்ப மேம் கிளாஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு. Okay. So I'm not going to go line by line. Inland and foreign instruments follows from section 11 and section 12. Inland, both the persons who is drawing and paying are done in India. Both drawn and paid in India. And the persons are related in India only, resident in India. So who is a person resident in India now? If that person is staying or stayed in India in the previous year for more than 182 days in India, resident in India. Okay, in the concept, foreign instrument is not an inland bill. With respect to protest of dishonor, what do you mean by protesting now? In some cases, you have to give certificates, but you will not give your original certificates. You give an attested copy, correct? For example, your 10th marksheet, your 12th marksheet, from whom you get the attestation? From your principal of the school? இல்லைன்னா birth certificate. இப்போ birth certificate நீங்க ஆன்லைன்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். If any certificate equal to the original has to be submitted, but original வர முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அட்டஸ்டேஷன் வாங்குவோம். யார்கிட்ட? அந்த நோட்டரி. அந்த மாதிரி நோட்டிங், ப்ரொடெஸ்டிங் இதெல்லாமே வரும். ஓகே, இது ரிலேட்டடா வந்து தேவையா அப்படின்னு பார்த்தா இன்லேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு தேவையில்லை. பிகாஸ் ரெண்டு பார்ட்டிஸும் இந்தியா தான், தேவையில்ல. ஆனா ஃபாரின் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்தா ஒரு பார்ட்டி ஃபாரின் ஆயிடுவாங்களா? அப்போ அவங்களோட லா படி நம்ம சைன் வாங்கிக்கணும். நோட்டரி பப்ளிக்கிட்டயோ இல்லைன்னா நம்ம இந்தியாவில வந்து நோட்டரி பப்ளிக் சொல்ற மாதிரி அவங்க ஊர்ல எம்பசி சொல்லுவாங்க. அங்க இருந்து சைன் வாங்க. அந்த ஊர்ல எம்பசி சொல்றாங்க, ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். எம்பசி சொல்லுவாங்க, நோட்டரி பப்ளிக் சொல்லுவாங்க, அங்க போயிட்டு சைன் வாங்க. Is it okay? Can you just go for a class review, please? This laws governing liability of a maker, acceptor, or endorser.
with respect to foreign instrument. Okay. If we are both in India, resident in India, then we are going to, it's going to be an inland bill, we are going to follow our own laws. But if it happens to be a foreign instrument, then in absence of the contrary, contract or contrary, which means நம்ம law ஒரு மாதிரி இருக்கு, அவங்க law வேற மாதிரி இருக்குன்னா, அவங்க சொல்ற law தான் நம்ம most of the time follow பண்ற மாதிரி இருக்கு. Okay. So with respect to the maker or drawer, on which place he is, we has to follow his law. And acceptor and endorser, by the place where the instrument is made, we have to follow. Made payable, we have to follow. I have some examples. I'll go for this example. Somewhat a important example, I would say. Bill of exchange, where it is drawn is, it is drawn by A in California, and the rate of interest is 25%. Okay. A is drawing the bill in California, okay, out of India, 25% interest on it. It is accepted by B and is payable in Washington, and the rate of interest is 6%. So here it is 25%, here it is 6%. And is endorsed in India in this format. Okay. Consequence, an action on the bill can be brought against B in India because it is endorsed in India. It can follow the laws of India's rule. Then it can directly file a case on action suit on India itself. Okay. What's the liability of B over here? So where B has accepted the bill in Washington, he has to pay interest at the rate of 6% because he has drawn or he has accepted in Washington only. So that's why you have to follow the Washington rate only. Okay. Case, please highlight this point. If A is charged as a drawer, if any case you're finding on A now, then in A point of view, he is in California, so he'll be paying the interest of 25%. Another negotiable instrument draw பண்ணும்போது அசப்ட் பண்ணும்போது எங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா அங்க பண்ணிக்கலாம். இல்ல see, it's not doing fraud or ஏமாத்துறதுமா பண்ணிக்கலாம். Okay. Examples for inland instruments. I request you to go through, please. Till here you can finish it off. Instruments. So payable on demand will be called as demand instruments, and payable on time, which is time is mentioned, you call it as time instruments. Okay, probably some specified or certain event has to happen, that we can consider. So I'm not going in detail. Genuine bill, accommodation bill, and fictitious bill. One word genuine bill is actually drawn, accepted, or endorsed for consideration, means genuine. Accommodation bill, like how X and Y did with the banker. Okay. நான் வாங்கின மாதிரி காமிச்சிக்கலாம், நீ வாங்கின மாதிரி காமிச்சிக்கலாம் சொல்லிட்டு. You call this as accommodation bill. Fictitious bill. Okay. There will be a person called as drawer, there will be a person called as payee, and both will be the same person. But it is same person are முடியும். Drawer is myself Y. Payee is also myself Y. Is it can be the same person? இல்ல அந்த ஆங்கிள் சொல்லல. பர்சன்னா இட்ஸ் நாட், they are not mentioning person as individual. Person may be company also. Subsidiary company, holding company ஏதோ அவங்களுக்குள்ளே வந்து பில்ல மாத்திக்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க. பண்ணக்கூடாது, தப்பு. Fictitious bill. Okay. This and all is normal. Let me go directly for the next content. Clean and documentary bill. Clean bill na, if nothing is attached. Documentary bill na, for security purpose, some documents will be attached. Guarantee தரணும்ல. Guarantee கொடுக்கறதுக்கு வந்து என்னன்னா என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். அந்த மாதிரி சொன்னா you call it as documentary bill. Okay. Charge will be created like. Ambiguous instrument. Ambiguous instrument means probably the instrument is not very clear. It is having some faulty drafting. Probably an interpret பண்ணும்போது bill மாதிரியும் இருக்கு, promissory note மாதிரியும் இருக்கு. It's not very clear. And the treatment or decision has to be taken by the holder தான். The promissory note, bill of exchange அதான் பார்க்கணும். So in case there is any case of ambiguity, as per section 18, they say if there is a words differently stated and figures differently stated, words has to be taken into account. எப்பவுமே செக்ல பார்த்திருக்கீங்களா, நம்பர்ஸ்லயும் போடுவீங்க, வேர்ட்ஸ்லயும் போடுவீங்க, ஃபிகர்ஸ் போடுவீங்க. Words has to be taken. Okay. Inchoate stamp instrument. Inchoate means probably completeness இல்லாம வந்தா we call it as inchoate. Ambiguous inchoate கிட்டத்தட்ட ஒரே ஆங்கிள் சொல்லுவோம். Okay. So signed and delivered stamped paper. We take the applicability. What is the law in India? We take that applicability. Either is wholly blank, incomplete, no, wholly blank, or having written on an incomplete negotiable instrument. So seeing the prima facie authority. Prima facie authority na, அந்த டாக்குமெண்ட் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கோ
அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கம்ப்ளீட்னஸ் பண்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்துடும். ஓகே, any amount specified therein or not exceeding the amount covered by the stamp has to be considered. Please highlight this one. If your question paper is tough, you may be expecting this point over there. Okay, for convenience sake, let me take, there's a document, you have to pay 10% stamp duty. Okay, 10,000 தான் வந்து amount in transaction வச்சுக்கலாம். அப்போ எவ்வளவு stamp duty? 1,000. You have paid 1,000 rupees stamp duty. But you have not mentioned this as 10,000. ஓகே, இப்போ எவ்வளவு அமௌண்ட் வரைக்கும் அதில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம்? 10,000 வரைக்கும் ஃபில் பண்ணலாம். பிகாஸ் 10,000க்கு 10% கன்சிடர் பண்ணிருக்கீங்க. Probably if the amount involved is only 7,000, yes, you can fill it. Originally the amount was entered with 5,000, but because you have paid stamp duty for 10%, you can directly go for, because up to 10,000 it's 10%. Appo what you can do, 1,000 rupees pay பண்ணிருக்கீங்களா, so till 10,000 is valid. The document is valid too, because it's incomplete. You have to fill up any figures. மேம் நீங்க தான் முன்னாடி 10% சொல்லிட்டீங்களே மேம், 10,000க்கு 10% தெரியும், 10,000 உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் சொன்னா தானே தெரியும். See, you and myself are involved. I'm talking about some other third party referring to the document. ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இந்த 10,000 தெரியாம 1,000 rupees stamp duty, எதுக்கு வரைக்கும் 1,000 rupees, 10,000 வரைக்கும் 1,000 rupees stamp duty, அப்போ வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுல 10,000 ஃபில் பண்ணிக்கலாம். So this is an important case. And liability is a signing person. Yes, obviously who is signing? Probably that is holder in due course. எல்லாமே மற்ற ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் by default. Proviso, yes, no person other than the holder in due course can recover the amount. It's normal. Okay, you just follow the principle of estoppel. You don't go word by word. I have discussed everything in detail. Instead of 10,000, I have taken for 20,000 over here. Escrow account, probably for some conditional or specific purpose, they will be making it, and it will be considered as a collateral security. Otherwise, escrow. Escrow is some special purpose or specific purpose covered another escrow. Okay. So when the liability arises, when the condition is not fulfilled or the purpose is not achieved enough, we can go for that liability is arising. Who are the parties to an instrument? Let me take over. It's very, very important, especially CMA Inter, often repeated question. Who is the drawer, the maker of the bill of exchange or check, not promissory note? Okay. Who is the drawing? The person thereby directed to pay. Okay. It only have the point of view, seller the point of view. Okay. Drawing in case of need, probably person, his name, in addition to a drawee, and to be supported in case of need, probably endorsement madri vanda drawee in case of need. Acceptor is to whom the signed bill is delivered and he is accepting it. That's what I call as acceptor. Acceptor for honor, any person who asserts a supra-protestable, supra-protestable dishonor ஆயிருக்கும், எல்லாம் notary public எல்லாம் receive பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரி situationல. So it's applicable only when it's noted and protested. When you go for not direct link like, so inland and foreign instrumentல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. So for better security காக பண்றது. Payee, the person named in the instrument who actually has to pay. Holder who is entitled to possess and receive, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். Holder in due course, payable to bearer, possessed by consideration, payable to orderer, either he is a payee or endorsee. Then payment in due course. So obviously, what is payment in due course? X point of view. When he completely believes that Z has the right to collect the amount from X, then he can collect it. Okay, if he's not having that right, then he has to go for asking for the proof whether he can pay or not. It's about payment in due course. So totally parties are 10 parties அப்படின்னு நம்ம பேசணும். Okay, we have totally 10 different parties. இதுல ரொம்ப ரிப்பீட்டடா இருக்கிறது ரெண்டு parties, holder and holder in due course. Only for that particular two cases, I will go for referring act. Please join with me. Who is a holder? Who is a holder? The holder either can be a holder of promissory note or bill of exchange or check. The normal point that means any person, any person entitled in his own name for what? To possess that document, right? Holder in due course, he will be possessing that document. Delivery item, correct? Possession, therefore, and to receive, he is getting the right. What right? To receive and recover the amount due from the party's debt. அப்போ எக்ஸ் கிட்ட வந்து கிளியரா ஒய் கிட்ட டெலிவரி ஆயிருக்கணும். ப்ராமிசரி நோட்டா இருந்தா, செக்கா இருந்தா, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சா இருந்தா ஒய் எக்ஸ் கிட்ட போயிட்டு எக்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, where the note, bill or check is lost or destroyed, now his holder becomes the
holder to family. Theft other money cases, destruction, loss of destruction, idu paapam. If the question is related to holder in due course, means any person who for consideration, because it should not come by unlawful means, it should not come by unlawful consideration. So who for consideration becomes a possessor of the promissory note or bill of exchange of check if payable to bearer or payee or endorsee thereof, or if payable to order a specific person before the amount mentioned in it becomes payable. Please highlight. X has to pay to Y and Y has endorsed to Z and now Z has become holder in due course. இது valid ஆனா இது எப்பக்குள்ள பண்ணிருக்கணும்? Z pay பண்ண வேண்டிய maturity date இருக்குல்ல அதுக்குள்ள பண்ணிருக்கணும். That's what they mentioned here. Okay. So, and without having sufficient cause to believe that any defect existed. இது normal தானே. எந்த ஒரு defect இருக்கக்கூடாது because clear title has to be passed. Is it okay? So that's about 8 and 9. If the question, most of the time you might be expecting this question, even CA foundation also, holder and holder in due course, differentiate or comparison. Now, examல இந்த angle எழுதுனா மட்டும் தான் மார்க் தராங்க. If you are able to make up these lines, now write the exam, write the question, or don't write that question. Skip it off. No better. 8th and 9th, as per the act, I expect பண்ணலாம். Okay, 8th and 9th. Is it okay? So 8th and 9th, you can just go through. Can you go through first? So capacity follows from section 26. Need not worry in detail. Who are capable to enter into the contract? They are capable for negotiating. Incompetent person means is void, not capable. Yes, please make a note of this one. We have already done this in Indian Contract Act. A minor may draw, endorse, deliver, and negotiate it so as to bind all parties except himself. Okay. யாராவது வந்து X and Y caseல X has to pay the money to Y. So Y can draw, right? Endorse, deliver. All the rights Y will get. Only thing, he cannot do it by himself if he wants to pay because there is no liability for a minor. Okay. Okay. Corporations no deemed power follows from the law of enactment only. So it has to be properly stated in articles of association and all. Agent section 27 just follows from section 26. Whatever we did with the law of agency, just follow that one. Section 28, liability of agent signing. Surely the agent will not get any personal liability. But if the agent is not having authority on over that signing and other things and all, then he'll get personal liability. So this is enough. Liability of legal representative signing. Signing in his own name directly, he'll get the personal liability, else not. Okay. If he's signing in his own name now, he'll get the liability, else not. So this is one part over. Now we have to go for the three main legal instruments part. So first one, section 4 deals with promissory note. As per the definition from the act, is an instrument in writing. Please make a note. It is not a bank note or currency note. It will be containing an unconditional undertaking. It will be signed by the maker to pay a certain sum of money or to the order to a certain person or to the bearer of the instrument. We have already done in detail, so I am not going word by word. See, this will be the specimen of a promissory note. Paranga, rate, amount, and the place is important. Stamping will be there. To whom? Okay, this is from our example. X the buyer is giving the promissory note, saying that he is promising to pay the amount to Y. So to whom? To Y. Okay. Usually it will see everything is interpretation only. You give a wording, I take it in a different way. You cannot say it's a promise. Okay. நீங்க எந்த ஆங்கிள் கொடுத்தீங்களோ அதே ஆங்கிள் இருக்கணும் பட் உங்க ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் see your experience might be different, my experience might be different, my knowledge may be different, your knowledge may be different. Each and every person will be having a different sense of interpretation. So that's why there should be some solid wordings. If there is no solid wordings, means they say it's an incomplete one, incorrect instrument idea. Okay. Mention of time should be there, certainty. Mention of time should be there 3 months after date. So what date is this? So 3 months after date. I. So I means who? Here Ram. Promise to pay whom? Sri Ramesh. Or to his order. Please highlight. To Sri Ramesh, he is a payee, or to his order. Probably he might be ordering any other person to pay the amount. Yes. The sum of rupees 10,000. See, there should be a consideration, right? So, for the value receipt. Is it okay?
So these wordings are expected. So that's about a specimen. So this and all we have discussed. Drawer, drawee. So drawer is a customer. See, we are discussing promissory note of point of view. So he is a drawer, or you can call him as maker, debtor, or payer. To whom he is drawing, he will be called as drawee, the supplier, bearer, creditor, payee. Okay. So he'll be supplying the goods and services. He'll be issuing the promissory. Okay. So there are two parties here, maker and payee. Example, Mr. A signs the instruments in the following terms. You're going to check whether this is a promissory note or not. Okay. One word persons la highly invited, important or expect panla. And the CA foundation, if you are asked to write the example, means don't give your own examples. Try not avoiding giving your own examples, because each and every word will give you a different meaning. Okay, CA foundation. I promise to pay B or order rupees 500. Yes, clear definiteness is there. It's a promissory note. Okay. Let me go for the third one. Mr. B, I owe you. டக்குன்னு பார்த்தா ஐ லவ் யூ மாதிரி இருக்கு. ஓகே, நம்ம கிளாஸ்ல தான் இருக்கிறீங்க எல்லாரும், அப்படிதானே இருக்கு டக்குன்னு பார்த்தா. I owe you 1,000 rupees. It is having different meaning for I owe you. So it's not a promise. Okay, the wordings are not solid. Okay, then let me go for eighth and ninth. I promise to pay B rupees 500 on D's debt. கட்டாயமா மண்டே போட்டு ஒரு D. Yes, debt is certain. It's a promise name. But see the ninth one. I promise to pay B 500 on D's debt, provided D leaves me enough to pay that sum. சொல்ல முடியாதுல்ல, D may be having an amount, D may not be having an amount. D's debt is definite, but what happens, whether he leave the amount or not, it becomes contingent. தெரியாது. அப்போ it is not a promissory note, because whether he will leave behind or not becomes uncertain. Promiseல uncertainty இருக்கக்கூடாது. So if you want to give a comparison example, 8th and 9th will do. It's a beautiful combination. Okay. 10th one, I promise to pay B 500 and deliver to him my black horse on 1st January next. ஏன்னா இதெல்லாமே இல்ல, மணி வந்து இன்வால்வ் ஆகணும். So it's not involved. So no. Okay. Essentials and requisites. Already we have done in the characteristics table. It should be in writing, dated and signed by the maker. Nature of promise should be expressive, that is, he undertakes to pay. Should not be a mere acknowledgement. Mere acknowledgement இருக்கலாம், but undertaking இல்லனா இந்த மாதிரி promiseங்கிற word இருந்துச்சுன்னா okay, it's sufficient. எதுக்காக எல்லாம் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. Okay, and it should be definite and unconditional, to pay money and money only. Certainty should be there. How much it has to pay, maker and pay, who are the makers, to whom he has to pay, payee. Stamping should follows from the Indian Stamping Act, how much he has to stamp. Essentiality, in case he is not doing proper stamping, it is not admissible in evidence. Stamping illana admissible illa. Okay, so you cannot maintain any suit. Case file panama, the case nikka, stamping illa. Okay, but if it is considered as evidence, because we had to go and refer Indian Evidence Act also. If you consider this evidence, in case stamping pathalana, extra stamping panna solluvaanga. Okay, adu vandu court decide pandrathu. You don't have any rights. And please make a note of this limitation period. Within limitation period means what? We have already dealt in Indian Contract Act. Time bar debt, barred by limitation act. So limitation period means within what time you can file a case. So there is 3 years period of time from the date of execution or acknowledgement you can file a suit. Okay, continuing. Next we'll go for, let me finish all this three nice, then I'll give you time. Section 5, bill of exchange. It's an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument. More or less looks like the same, but this is yaroda point of view, supplier point of view. Okay, seller point of view. So it's a specimen. He's the drawer. Okay, he signs. It should be written and signed, right? Signs. How much is the amount? What date? 4 months from date. 3 months from date. I promise to pay. Pay to Mr. B a sum of rupees 10,000 for value received. To whom he is making this? To C. Okay. So pay to whom? B. Okay. Yarla involved. A, B, C. More pair involved. Okay. He is actually drawing. He is giving this to C. But what he is asking you to do? Pay to C. C or B. Okay. So for the value received, because we need to have consideration.
three parties: drawer, drawee, and payee. Okay, I'm not going word by word. If you follow section 631 of the RBI Act, a bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand. Please highlight. This is following from RBI Act. You cannot make the amount payable to bearer or demand. Okay, because time is mentioned. Essentials or requisites. Here, Mr. Sam, he is a drawer. He sold goods to Mrs. Rita Drawee. Okay, he sold the goods to Drawee and draws a bill of exchange. ஆமா தானே supply தானே bill of exchange drop பண்ணுவாங்க. If bill of exchange delivered to Rita and is accepted by her unconditionally, means then only it becomes a bill of exchange. Only at this point it becomes bill of exchange. On maturity, the drawer presents the instrument to drawee for payment, and the drawer receives the payment, and transaction is complete. So this is how it moves on. Okay. Then further discussion with respect to section 4 and 5 together. Usually unconditionally now, but event based பண்ணி தான் நம்ம define பண்ணுவோம், and that event should have the certainty. So I'm not going word by word, not much necessary. Okay. Probably if you talk about the certainty, it should be certain on the sum also. How much amount? Okay. So the sum is still certain, including further interest, it's certain only. Interest மட்டும் ஒரு 5% இருக்குன்னா அந்த 5% இன்ட்ரெஸ்டும் சேர்த்து தான் வருது. So certain தான். அந்த அமௌண்ட் மென்ஷன் பண்ணலே தேவையில்லை. Okay. It should be payable at an indicated rate of exchange. If it is a foreign bill, rate of exchange formula in the date of maturity date, so that has to be considered. Okay, that need not be mentioned, but it's understood as certainly. Okay. According to the course of exchange, if it is provided an instrument, then on default of payment, the balance unpaid becomes due. The remaining payment has to be made. And certainty deals with certain person also, although he is misnamed or designated by description only, also probably can take it. Okay. ஏன் இதை மென்ஷன் பண்ணாங்க? ப்ராப்ளி சம்டைம்ஸ் இந்த அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நேம் வில் பி ஃபாலோட் பை சன் ஆஃப் டாட்டர் ஆஃப் பார்த்துட்டீங்க. ஒரு நேம் வந்துச்சுன்னா அதோட கண்டினியூஷன் கமா போட்டுருக்கும் சன் ஆஃப் டாட்டர் ஆஃப் பேரிங் த ஆதார் நம்பர் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த சர்டனிட்டி மென்ஷன் பண்ணுவதற்காக. இன்கேஸ் நேமை தப்பா போட்டிருக்காங்கன்னா இட் டசன்ட் மீன் த ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் வாய்ட். அதுக்காக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் கேர் எடுங்க. இது மட்டும் கொஞ்சம் பர்டிகுலர் பாருங்க, மிச்சம்லாம் ஓகே. Requisites. Yes, it should be unconditionally drawn through the acceptor or the endorser because it's making the liability conditional. Please make a note. Unconditionally drawn, but making the liability conditional. Once they draw pantina, that person is liable. He has to pay for it. It should not be based on any contingency for payment, and there should be money only involved. There should be a certainty with respect to amount and time of payment. Nature of order, who has to pay? A request or a direction has to be mentioned. It should not be a command. I pay. Okay, you pay. Signature is essential because it should be written and signed. Okay, if not signed, it will not be considered as a bill. So once it is signed, it becomes very certain that the party who is entering is clearly giving his liability done. Okay. Indication of a drawee to accept or pay, probably some reasonable certainty should be there. Date and place, specific mention it should be there. Okay, payable encounter and stamping directly follows from Indian Stamp Act. So this is checked up. I'll go for section 6 related to check. Please highlight what are the provisions involved in bill of exchange. The same will be covered except one thing. It will be drawn on a specific bank. Check on the bank. Check on the ring. So you define as a species of, it's a specific variety of bill of exchange. It's not expressed to be payable otherwise than on demand. Yes, please make a note. நீங்க போயிட்டு check போட்டு drop பண்ணீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு பணம் வரும். கரெக்டா? Should be payable only on demand. Actually, date for the validity date will be mentioned. 6 months. Check is valid for 6 months going to mention. But once it has been presented, it has to be paid. Okay. It includes electronic image of a truncated check or check in electronic form. Have you heard of this term truncated check? Check பார்த்திருக்கீங்களா? நம்ம யூஸ் பண்ண check தான் truncated check. So we have two types of check. One is truncated check and one is e-check. E-check will not use it. Okay. E-check ங்கிறது வந்து normal public கிட்ட இன்னும் வரல. What do you mean by truncated check? Means the normal check we are using. What do you have in this details? என்னென்ன டேட்டா நீங்க fill பண்ணுவீங்க? Name. Okay. Name means what? To pay whom? Okay. Then you will fill the date. Then amount in figures and words. Okay. Then sign, signature. Probably you will not fill the account number. இப்பெல்லாமே நம்ம மாறிச்சு account number, that barcode, இதெல்லாமே வந்து it will be there. Okay. So yourself pay. You are paying it. X நம்ம வச்சிருக்கோமா? X.
Sorry, Y வச்சிருக்கோமா, Y தான supplier. Y is dropping the check in the bank, naming as Indian Bank. போய் drop பண்றான்னு வச்சுக்கலாம். And that check is presented by X. Presented means was written in an account where he is holding in IOB Bank. Is it? Why வந்து check drop பண்றாரு இல்லையா Indian Bankல. What this Indian Bank will do is they will take a photocopy of the check and they will send it to the IOB Bank. Which bank? Indian Bank will be taking a image. That image is what you call as an electronic image. ஏதாவது ஷேர் பண்ணா நீங்க என்ன பண்றீங்க, வாட்ஸ்அப்ல டெலிகிராம்ல ஒரு போட்டோ ஷேர் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி அவங்க போட்டோ ஷேர் பண்ணுவாங்க. இட் வில் பி நாட் லைக் a நார்மல் இமேஜ். ஏன்னா அதுல இந்த கோட்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளியரா ஸ்கேன் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பர்டிகுலரா இருக்கும். ஸோ இந்தியன் பேங்க் வில் பி சென்டிங் இட் த்ரூ ஐபிஎம் பேங்க். ஆக்சுவலி ஏர்லியர் இட் வாஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் கிளியரிங் ஹவுஸ்னு இருக்கும். இந்த டேர்ம், இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து அது ஆக்சுவலா ஆர்பிஐ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கிளியரிங் ஹவுஸ் மூலியமா பண்ணுவாங்க. இப்போ இட் ஹஸ் மேட் ஈஸி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஐடி ஆக்ட், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ இங்க அமிச்சோம்னா இதெல்லாம் எல்லாமே கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா they will give the amount. So account transfer நடந்துடும். In case ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஐஓபி பேங்க் will be asking for further details. In case செக் டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சு, இந்த ஐஓபி பேங்க் என்ன பண்ணணும், செக் டிஸ்ஆனர் ஆனதையும் ஒரு ரிட்டர்ன் மெமோ அனுப்பும். பெனால்டி போடுறாங்களும் ரிட்டர்ன் மெமோ சேர்ப்பாங்க. This is what you call as truncated check. ஆக்சுவலா ட்ரங்கேட்டட் செக்கோட எலக்ட்ரானிக் இமேஜும் இங்க இன்க்ளூடு. பிகாஸ் ட்ரங்கேட்டட் செக் யார் ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க, எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க. தென் இட் இஸ் கோயிங் டு த பேங்க். பேங்க் டு பேங்க் ஹேண்டில் பண்றாங்கன்னா இல்ல, இமேஜஸ் சொல்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர். am I right? So அதனால வந்து இங்க எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஆஃப் truncated check or a check in electronic form usually will not use this e-check. It's not in practice. Publicly the practice இல்ல. Okay, so that's about section number 6. So explanation. This is what I have discussed, and I'm not going line by line. Truncated check எல்லாமே explain பண்ணிட்டேன். Clearing house managed and recognized by RBI. And when we go for, because we are talking about electronic side, electronic form, electronic signature, asymmetric crypto system like crypting and decrypting. Okay, code marmolia, adalame computer source digital signature. This all follow from IT Act 2000, information technology. Okay, so this is how it has been done. How check differs from bill of exchange, because it's a specific case. Always drawn on a specified banker. You agree with me? And the banker is நம்ம போடுறோம். And always payable on demand. That's the major two differences between bill of exchange and check. So in case exam கேட்டாங்கன்னா, I request you to make a note of these 2 points. So that's why we say all checks are bills, but not all bills are checks. So this is a specimen of a check. 3 parties will be there. One is drawer, one is drawee. Actually, the drawee will be the banker, the specified banker itself, and payee. I'm not going line by line. இதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. Essentials, almost the characteristics of the essentials should be returned and signed to an unconditional order. The amount should be mentioned in figures and words. Which one will prevail? ஏதாவது clash இருந்துச்சுன்னா words தான் will prevail. Okay, to be specific, drawn payable to order or bearer. Date is mandatory because validity of the check வந்து எந்த date mentioned, from that only we'll take it to consideration. Then pay to be certain, to whom you're paying. Okay. 2 kinds are there, bearer or order check, இல்லைன்னா self check. Okay. So all the 3 negotiable instruments are compared in a single table. Can please refer now. இதுக்கு earlier பார்த்த 3 பார்க்க வேண்டாம், இந்த டேபிள் ஒண்ணு பாருங்க. that will be exam point of view தான் நாம அதை பார்க்கணும். Definition. Okay, yes please. Crossing is applicable only for checks. Okay, so for this small content, it's a very small content. For this I am referring CMA foundation material. It's not there available in SSA material. So what do you mean actually by crossing? You are giving some instructions to the banker. That's why you call us crossing. So probably if this is a check, you do some crossing over here, right? You remember? Then holding an account and holding it, which means to that payee's account only you can pay it. Okay. So this crossing indicates that you're going to give some instruction to the banker and the banker will follow that. Okay. So it follows from section 123 to 131A of the Negotiable Instrument Act. It clearly deals with what you mean by crossing and all. I'm not going word by word. CMA Foundation, it's there in your material. Others just have a glance both on Ranjita board. It's the act of drawing 2 diagonal lines or transverse parallel lines. So either you do it like this, or if this is the check, either in the corner or somewhere over like this, double crossing along but longer. This is what you call as crossing of the check. It's a direction to the banker, which means you are instructing the banker
not to pay the money across the counter. To whom, if he is having the account, then you can pay to that account. Okay. It means a banker should pay the money only through the banker, through the account. Object of crossing is to give protection and safeguarding the owner of the check. I'm not going line by line. Kinds of crossing, you have major two types, general and special. If you say general, probably you'll be writing in words like in company or in any abbreviations will be given. Not negotiable may be considered as an addition, like deemed like crossing. Okay, now line by line, probably you'll have two transverse line, should not occupy printed letters or numbers, any such matters, generally drawn on the left hand side. Okay, left hand side corner போடுவீங்க. And the words and company will be there. And the words not negotiable may be added to a crossing. It's additional only. Okay, not negotiable. அப்படின்னா எனக்கு வேற யாருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. அதான் அர்த்தம். இந்த அக்கௌண்ட் மூலம் தான் பே பண்ணணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க. So these are the examples. See, either you can draw to transverse line or and company போடலாம். Draw பண்ணிட்டு you can write it as and company. And within that lines you can write not negotiable. Within the lines you can write pays account only and under rupees, etc. These are the different modes of general crossing. When you go for general crossing, actually we have done that. It's giving a direction to the banker. When we say this type of check cannot be paid at counter. Okay, so banker மூலமா தான் எல்லாமே போகும். So probably they'll go for normal verification and all. They will go for section 124 with respect to special crossing. Special crossing, you cross it in addition to the name of the banker, either with or without words. More or less, you'll have two parallel lines, more or less the same thing only, and the check shall be deemed to cross specifically and to be crossed that banker. Banker மூலமா போனா அது வந்து special crossing னு போவாங்க. So it's more or less the same thing only. Okay. So you'll have not negotiable, account payee, not negotiable, or account payee only, whatever it is. Okay. We go left hand side on the check now. The name of the bank itself will constitute. Please highlight the difference. General க்கும் special க்கும். General வந்து யார் வேணாலும் that is account pay பண்ணும்போது பண்ணிக்கலாம். இது வந்து the name of the bank itself constitutes special crime. அதெல்லாம் இருக்கும். இப்பெல்லாம் செக் எல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்ல. அந்த செக் நீங்க செக் லீஃப் பாத்தீங்கன்னாலே the name of the bank எல்லாம் சேர்ந்து வந்தது இல்ல. அதனால ஸ்பெஷல் க்ராசிங்லயே வந்தது. Okay. FX is to prevent fraudulent manners. Normal, not going line by line. Okay. Account pay crossing. இது அந்த அளவுக்கு தேவையில்ல. You can just have a look. Just to give additional protection now. I'm not going word by word. Go for the fourth point. If the banker credits a check to another's account and not to the account of the payee, then the banker shall be responsible for his negligence. எக்கச்சக்கமா case studies போகும். Probably in future you might be referring this point. எக்கச்சக்கமா case studies. And that banker will be held for paying the compensation. Okay. தப்பா பண்ணிருக்க கூடாது. ஜென்ரல் தானே, ஒரு அக்கௌண்ட் நம்ம கொடுத்தா வேற அக்கௌண்ட்ல போடக்கூடாது தானே, போட்டா தப்பு தானே. ஓகே, ப்ளீஸ் மேக் a note of this fourth point. So this is the safest, not negotiable or account payee, it's the safest mode. Okay. This is not skipping. We'll call it double crossing or second special crossing. Probably is not permitted to the general public. You can please make a note of it. It's not for general public. இது வந்து இந்த வாட்டி யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they will have a set of bunch of truncated checks where இது வந்து கிரெடிட் பண்ணியாச்சுன்னா they will have a crossing, double crossing. அப்போ double crossing ஆயிடுச்சுன்னா இது மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. That becomes voidன்னு அர்த்தம், useless instrument அர்த்தம். அதுக்காக பண்றது. Who can cross a check? Yes, please make a note, especially CMA Foundation. Who can cross a check? As per section 125, the holder may cross it specifically, okay, or the holder may add the words negotiable and he can cross generally or specifically, or where a check is crossed specifically, the banker to whom it is crossed may again cross it. Double crossing பண்ணலாம். மூணு இருக்கு. ஒன்னு வந்து generally where the holder will cross it, generally or specifically. Specifically, banker will cross it, and banker again he will do for second crossing to say that it cannot be passed to another banker. Okay, இல்ல ஏஜென்ட் கிட்ட மட்டும் தான் போலாம். அந்த மாதிரி கேஸ்ல பண்ணுவோம். So மூணு மோட்ஸ் இருக்கு. So CMA Foundation, I request you to make a note of this heading alone. Okay, அவ்வளவுதான் heading. குட்டி heading now. So coming back to this one.
Yes, chapter 17. Yes, chapter 17 deals with penalties in case of dishonor of certain checks for insufficiency of funds in the accounts. Often repeated question. Whenever you talk about law, there will be separate mark allotted only for penalty section. Inter-level students. Question வந்து டஃபா கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபா இருக்குன்னா பெனால்டி செக்ஷனை பேஸ் பண்ணியே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. So what do you mean by honor of a check means bank will give you the amount to the payee. அவ்வளவுதான் honor பண்ணியாச்சுன்னா the bank is paying now. Dishonoring means what? Refusing to pay the amount to the check of the payee. So what the action can be taken by the drawee bank? Already I have discussed. They will issue a memo called as check return memo. A penalty will be checked to the payee. Is it okay? Now directly go for section 138. This is a very, very important section. Dishonor of check for insufficiency, etc. of funds in the account. Why are you dishonoring the check? Account. Okay. So you are trying to discharge any debt or any other liability, either in full or in part. Bank, what the bank will do? It has to return the check when, see, dishonoring of the check, returning the check when. Yes, please tell me. One is insufficient. It's there in the heading itself. Etc. or the etc. the meaning. Exceeds the agreed amount of the banker towards the probably எங்கேயாவது இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how can I say if you're doing some online payment you have made the transaction limit இல்ல more than 50,000 you cannot pay more than 1 lakh you cannot pay அந்த மாதிரி transaction limit செட் பண்ணிருப்பீங்க அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது பேங்க் கிட்ட இப்போ தெரியாம செட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து இருப்பீங்க பட் பேங்க் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கும்ல so if that amount is exceeding the agreed amount which you have directed the banker you should not make now then definitely the check will be dishonored. Probably நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும்போது இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ஸ்லயோ might have told that you should not pay a check more than 5 lakh. Probably இதெல்லாமே வந்து கம்பெனிஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா more than 5 lakhல ரெண்டு மூணு சிக்னேச்சர் வேணும் டேரக்டரோட சிக்னேச்சர் இந்த மாதிரிலாம் வச்சிருப்பாங்க ஸோ more than 5 lakh வச்சு யாராவது செக் கொண்டு வந்தாங்கன்னா you should not honor சொல்லி போட்டுருப்பாங்க மறந்தே போயிடும். Then you are presenting a check, the other person is presenting a check, அதுல வந்து 5 lakhs இல்ல 6 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the check will be discounted. That's not because of insufficient of the fund. That's because you have directed the banker not to give that amount if it exceeds 5 lakhs. Okay, double cautious are company. So, effect, yes, please highlight this is the presumption following from 199. Now, what is 199? If that has happened now, yes, happened. That's like treated as a crime. Effect, seem to have committed the offense. அதுக்கு பிறகு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணுங்க பணத்தை போடுங்க எல்லாம் ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் பேங்க்கோட பேசி மாத்துங்க தட்ஸ் நாட் ஆல் செகண்டரி only how the law is treating you you have committed a crime. Okay, so penalty imprisonment எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு 2 years or fine up to 2 times the amount of the check or it can be paid. Proviso, there should be a condition for applicability. You call this as cumulative and sufficient condition. இருக்கணும் கட்டாயமா இருந்தா மட்டும்தான். First thing, it has to be presented to the check of the bank. Okay, present பண்ணணும் present பண்ணாம நீங்க எப்படி dishonor பண்ணி பேசுறீங்க? It should be properly presented. Okay, within which period? 6 months. So the validity period is there 6 months. இல்ல நீங்க validity வந்து 3 months 4 months fix பண்ணிருப்பீங்க அதுக்குள்ள. You should demand for the payment. Actually, you have to give it right notice in writing. What is notice in writing? Anybody has deposited a check in the bank? Bank போயிருப்பீங்கல்ல டெபாசிட் பண்ணிருப்பீங்க செக் எப்படி டெபாசிட் பண்ணுவீங்க டைரக்டா போயிட்டு அந்த செக் பாக்ஸ் டிராப் பண்ணிடுறீங்களா யூ வில் ரைட் சம் செல்லான் ரைட்ல அதான் மீன் பண்றாங்க யூ ஹேவ் டு கிவ் அ நோட்டீஸ் இன் ரைட்டிங் விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் டிமாண்டிங் ஃபார் த பேமெண்ட் ஸோ இனிமே நீங்க பேங்க்கு போனீங்கன்னா அது நீங்க ரைட் பண்றீங்களா ஒரு செல்லான ஃபில் பண்றீங்களா that's related saying that you're giving a notice to the respective so and so person that I'm depositing a check. I'm demanding for the payment is also not. Okay. So to who has to give the notice? Payee or the holder in due course? To whom? To the drawer of the check. When to give the notice? Within 30 days of the receipt of information. Okay. Failure to make payment within 15 days now, obviously the liability will be carried on. Okay. Presumption in favor of holder. Section 139 actually follows from section 138. This we have discussed in section 119. I'm not repeating word by word. Word by word read பண்ணா உங்களுக்கு ஏதோ என்னமோ இருக்கிற மாதிரி தெரியும் தேவையில்ல 119ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்ல presumption and the presumption directly follows from section 138 which is now applicable for section 139. Okay, there is burden of proving. Adana rebuttable presumption na you follow the law what the law says you just follow that. ஏகப்பட்ட ப்ரிசம்ஷன்ஸ் இருக்கு லால நம்மளோட நாலேஜ்ல ப்ரிசம்ஷன் என்னது லால சொல்லியிருக்கோம் அக்செப்ட் பண்ணுங்க அதான் ப்ரிசம்ஷன்
Here you take it as debuttable presumption. Debuttable. It means with respect to some facts proven by law. That's what it calls debuttable presumption. Then 140, defense which may not be allowed in any prosecution. Yes, probably the lawyer has no reason to believe why he issued the check and why it is being dishonored. அந்த மாதிரி தெரியலன்னா நார்மலா இது வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் ஆல்ரெடி இட் ஹஸ் டேக்கன் அஸ் ப்ரிசம்ப்ஷன் இல்ல எஃபெக்டிவ் வந்துடும். Power to direct interim compensation. Yes, this may be asked. Which court has the jurisdiction for ordering the interim compensation? ஓகே சொல்லியாச்சு கிரைம்னு சொல்லிட்டு செக் டிஸ்ஆனர் ஆச்சு கிரைம். அப்ப எந்த கோர்ட்டுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு? டைரக்ட்லி செக் கோ அண்ட் செக் 138 செக்ஷன். அதுல என்ன ப்ரொவிஷன் சொல்லிருக்காங்க அது ஃபாலோ பண்ணா போதும். ஆர்டர் ஹூம் இஸ் ஆப்வியஸ்லி த டிராயர் ஆஃப் த செக். அவ தானே பெனால்டி என்ன பண்ண போறாரு, அவ தானே பெனால்டியை பேக் பண்ணும். அண்ட் தே ஹேட் டு இட் ஹாஸ் டு பி காம்பன்சேட்டட் டு த கம்ப்ளைனன்ட். ஆக்சுவலா இந்த கேஸுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா சம்மரி ட்ரையல் ஆர் சம்மன் கேஸ் சொல்லுவோம். வாட் யூ மீன் பை சம்மரி ட்ரையல்னா இட்ஸ் அ நார்மல் லா சூட் தான், பட் கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் பண்ணுவாங்க சம்மரி ட்ரையல். இந்த பேரே பாருங்களா சம்மரி ட்ரையல். இட் வில் ஹேவ் எ ஸ்பீடி ப்ரொசீடிங்ஸ். ஏன்னா பணம் போய் சேரணும், பிசினஸ் இல்லை. அதனால they will call this a summary trial or summon session. Okay. Limit on compensation not to exceed 20% of the check amount. Okay, இதெல்லாமே normal. Date before which the compensation has to pay, within 60 days the compensation has to pay. In case they are asking for any extra period, now court will have the discretion, which means court has the power. It can extend for another 30 days. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மட்டும், இல்லைன்னா இருக்காது. ஓகே. If the drawer of the check is acquitted ஆமா தப்பு பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா they will be paying this interim compensation. This may be expected in your exam. Along with the interim compensation, there may be a percentage amount paid. That percentage will be mentioned by the RBI at the beginning of the relevant financial year. Okay. When to pay it? Yes, within 30 days. In case court is at its discretion extends, means it can extend up to 30 days. So 60 plus 90 days. Nature of the compensation, it is treated as a recovery. Go ahead, it's a crime, right? So crime na criminal procedure code follow. Go and follow the criminal procedure. அண்ட் ஏதாவது ஃபைன் இம்போஸ் பண்ணிருக்காங்க, வேற ஏதாவது காம்பன்சேஷன் அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த ரிடக்ஷன் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்மி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் கொண்டதான். வாட் யூ மீன் பை இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் இஸ் இன் பிட்வீன் பீரியட்ல காம்பன்சேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. கேஸ் முடிஞ்சிருக்காது. எப்பவுமே கேஸ் டைரக்டா நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரிலேட் பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எந்த கேஸ் வேணாலும் இருக்கலாம்ல. அதுல என்ன வந்துச்சுன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போதைக்கு இன்டரிம் காம்பன்சேஷன் கிளைம் பண்ண சொல்லுவாங்க. சோ அந்த கேஸ்ல மட்டும் தான். ஓகே. Marginal note. See, what do you mean by marginal note is probably I might have discussed them earlier. இந்த மாதிரி ஏதாவது பேர் ஆக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Actually, there is no marginal note over here. This is the margin, right? நோட்ல நீங்க போடுவீங்கல்ல லெஃப்ட் மார்ஜின். இது ரிலேட்டட் கண்டென்ட் ஏதாவது நீங்க கொடுத்திருந்தாங்கன்னா that's what we call as marginal. Disorder of check for insufficiency etc. in funds and accounts. In case if you have or if you find this word extra means, here you have extra means, you cannot consider this as an accident. Please highlight. ரெண்டே ரெண்டு கேஸா செக்ஷன் 38ல சொல்லிருக்கா. 138ல என்னது, ஒன்னு இன்சஃபிஷியன்சி, ஒன்னு வந்து you have not agreed with the terms to go for excess clarification. இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சிடென்டலா நடந்ததெல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் வெரி பக்கா. ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் அ கிரைம், திஸ் இஸ் அ கிரைம். உங்க செக் வந்து டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ரீசன் பாருங்க, என்ன ரீசன்? We have two reasons, right? What are the two reasons? I have discussed this. Yes, one is there is no fund in your account. Another one is there is fund in your account, but you have not agreed to give the excess amount in the form of check. இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ல மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், செக்ஷன் 138 அப்ளை பண்ண முடியும். which means it becomes a crime. இந்த ரெண்டு ஃபார்ம் இல்லாம ஆக்சிடென்டலா நடந்து சொல்லிட்டு வேற ஏதாவது ஈவெண்ட் வந்து லிங்க் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார். ஓகே, யூ ஷுட் நாட் லிங்க் தட் வே. Presentment of instruments. Now we go for chapter 5. இது வரைக்கும் கிளாஸ் பாக்குறீங்களா ப்ளீஸ்? Presentment of instruments, chapter 5. Presentment for acceptance. Bill of exchange is usually payable after sight only. Okay. Follows from section 61. In case எங்கேயாவது மிஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு, okay, applicability. The drawing is found after reasonable search. If there is no specification of time or place of presentment, now yes, we can take it for acceptance. When to present after sight? கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அப்ப எப்ப வந்து நீங்க present பண்ணணும்? Reasonable time. Usually business hours, business days.
So on. Okay. If there is no specification of time. In case time specified, maturity period ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா? Okay. இதெல்லாம் லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணாலே வந்துடும். Who shall present? The person entitled to demand acceptance. What if presentment is defaulted? No party will become liable. Present பண்ணா மட்டும் தானே அவன் பணம் தரணும், தர வேண்டாம்ல. So no party will be liable. Drawing யாருன்னு ஃபைன் பண்ண முடியல even after reasonable search, then will becomes dishonored. Not check we are talking about will becomes dishonored. If any particular place is mentioned, which means in the particular place மட்டும் தான் நீங்க வந்து இது பிரசன்ட் பண்ண முடியும். It must be presented at that place only. சும்மா வாய் வார்த்தைகள்லாம் வந்து ஒரு வேர்டு சால்ட் நான் சொல்றேன் சாலிட் வேர்ட்ஸ் will be include. சும்மா ஏதோ ஒரு வேர்டை இன்க்ளூட் பண்ணலாம்னு பண்ண மாட்டான். Okay. And if at that due date for presentment he cannot, after reasonable search we found there, na, obviously bill is dishonored. Okay. Mode of presentment probably authorized by agreement or usage, probably through the post office or by means of registered letter is sufficient. நீங்க டைரக்டா போய் present பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. Either through any this post office mode or registered letter is sufficient. Okay. Section 61. Section 62, presentment of promissory note for site. Probably it's payable at a certain period. What and all you would follow for section 61, we just follow here for section 62. So we are not going line by line. Section 63, this is particularly on bill of exchange. Draw is time for deliberation. Deliberation means for acceptance. It becomes the act of the holder. Usually 48 hours. Adala on the public holidays நம்ம வந்து consider பண்ணக்கூடாது. Okay, draw is time for payment, for acceptance. Section 64, presentment for payment. Who has to present pa? Holder தான present பண்ணணும். Obvious தான. To whom it has to be presented? Promissory note on the maker. See, இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். Bill of exchange na acceptor கிட்ட present பண்ணணும். Check na drawing na packer. Okay. Then presentment if defaulted na the other party will not be liable. Okay. நீங்க டிமாண்ட் பண்ணாதான் அவன் பணம் கொடுப்பான். நீங்க டிமாண்ட் பிரசன்டே பண்ணலாம், டிமாண்டே பண்ணலாம், எப்படி பணம் தருவோம்? பணம் தரணும் அவசியம் இல்லை. Mode of presentment as usual by through post office or promissory note. Register letter. Promissory note பொறுத்த வரைக்கும் if it is payable on demand and no specific place is mentioned, no presentment is necessary. Please highlight this one. Promissory note la it is payable on demand and there is no specific mention of any places given na particularly இதான் present பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. Presentment is not necessary. Okay. Rights of the drawing back in the case of check. He'll be presenting and நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துறோம். இது ஞாபகம் இருக்கா? ட்ரங்கேட்டட் செக்கா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு இமேஜ் அனுப்புவாங்க, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அதே தான் I'm not going line by line. Okay. என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அதே தான் இருக்கு. So I don't want to go line by line. Then I'll go for section 65. Usually hours of presentment என்கிறது business hours. Usually banksல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1 o'clock குள்ள நீங்க செக்கை வந்து present பண்ணீங்கன்னா it will be processed that day itself. 1 o'clock மேல நீங்க present 1 o'clock or 2 o'clock depends on bank to bank. 1 o'clock மேல present பண்ணீங்கன்னா அந்த செக் கிளியரிங் வந்து அடுத்த நாள் தான் பண்ணுவாங்க. Okay, so immediately you will not get the transaction. அதே மாதிரி Sundays வந்துச்சுன்னா you will not get it immediately. இதெல்லாமே நடக்கும். Present for payment of instrument payable after site, after date or site. Obviously வந்து after date or site, okay, you can present it, but maturity date இருக்கணும்ல. Maturity date இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. This one ஆயிடும்ல. So it's applicable for promissory note and bill of exchange. It must be presented for payment at maturity. Okay. Section 67. Presentment for payment of promissory note payable by installments. Yes, what are the things you are following? The same thing you follow. Only thing is installment wise. அப்போ ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அதே தான் ஃபாலோ. Payment for instrument payable at specified place and not elsewhere. Okay. Probably எங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்களோ அந்த பிளேஸ் தான். வேற எங்கேயும் வந்து நீங்க காமிக்க பிரசன்ட் பண்ண முடியாது. Section 69. Instrument payable at specified place only. Section 70, if place is not mentioned in section 68 and 69, please make a note of it where to present. Usually at the place of business or the usual residence. If the business related transaction இருக்குனால business எந்த ஏரியால எந்த சிட்டில ரன் பண்றாங்களோ அந்த பிளேஸ் தான் வந்து presented place இல்லனா residence எடுத்துக்கணும். Okay. Presentment when maker etc. has no known place of business or residence. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா usually it may be made in person where it can be found. Please make a note of this one also. These two are quite important. Section 70 and section 71. 70 and 71. Moon angle. First one where it has to be presented. Where he is running his place of business. Okay. Second, place of business correct தெரியல. அப்போ usual residence. Place of business on தெரியல. Third one. Option 1 is not known.
Option 2 is also not known. அப்போ வந்து இதோ இந்த கடையில தான் உட்காந்து டீ சாப்பிட்டு இருப்பான் கொடுங்க முடிஞ்சு போச்சு புரியுதா where he can be found. Okay, so probably he might be working as a director in any company or etc whatever it is. அப்ப அந்த கம்பெனில தான் டைரக்டர் இல்லையா எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் அங்க போன கட்டாயமா இருப்பாரு. அப்போ அங்க போய் கொடுத்துரு. That's what I call as presentment. And section 72, probably actually we had to follow section 64 or 84 also, but directly section 72 பார்க்கிறோம். Presentment of check to charge drawer. So probably it has to be properly presented to the bank and will be withdrawing, and இது வந்து charge drawer னு இருக்கனால வேற ஏதாவது வந்து alteration பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா that will be noted by the banker. அந்த அளவுக்கு வரி பண்ண வேண்டாம். Section 73, presentment of check to charge any other person. Probably the drawer applicable இல்ல ஒரு reasonable time குள்ள நீங்க present பண்ணீங்கன்னா மட்டும் தான் applicable. Then presentment of instrument payable on demand. This is applicable for all NIs. Okay, probably the reasonable time குள்ள நீங்க present பண்ணணும். If no proper time is mentioned. And presentment by your agent, representative of deceased or assignee of insolvent பண்ணிக்கலாம். Okay, no detailings. This is sufficient. Section 75A, excuse for delay in presentment for acceptance. Actually வந்து அந்த ஹோல்டரோட கண்ட்ரோல மீறி போச்சுன்னா there may be some circumstances na okay that may be a reason of excuse. And because not because of his default or misconduct or negligence that may be considered. For example, ஒரு கேஸ் அங்க ஒரு என்னன்னா வீட்டுல ஏதோ டெத் நாள் என்ன பண்ணிக்க முடிஞ்சிருக்காருன்னா அந்த பிரசன்ட் பண்ண முடிச்சிருக்காரு அந்த டேட் வந்து மெச்சூர் ஆயிட்டு இருக்கும். சோ அந்த கேஸ்ல வந்து இட்ஸ் நாட் யோர் ஃபால்ட் யோர் கண்ட்ரோல்ங்கிறனால என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஆக்சுவலா அது கேஸ் லாவா போயிட்டு தான் வந்திருப்போம். ஏன்னா நீ வந்து ஏதோ ஒரு டேட்ல வந்து எனக்கு பிரசன்ட் பண்ணுவேன் நான் அசப்ட் பண்ணுவேன் கேப்பீங்கல்ல நீ ஏதோ டேட்ல பிரசன்ட் பண்ணா நான் அதே அசப்ட் பண்ண முடியும். சோ ஐம் கெட்டிங் அ வேலிட் ரீசன் இந்த மாதிரி ரீசன் இருக்காதுட்டு. சோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது வந்து கேஸ் லாஸ்ல தான் போகும். பட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஓகே டெத்னால லேட் ஆயிருக்கா பிரசன்ட்மெண்ட் வந்து லேட்டா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் லேட்ங்கிறது எவ்வளவு லேட் வித்தின் ரீசனபிள் டைம். இறந்து 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்புறமா நீங்க பிரசன்ட் பண்ணலாமா இல்ல. ஓகே that should be reasonable. Okay, section 76, when presentment unnecessary, please highlight. No presentment for payment is necessary and the instrument is dishonored at the due date of payment. எப்பனா applicable cases intentional prevention இருக்கு. அப்ப presentment தேவையில்ல that is prevent பண்ணணுங்கிறதுக்காக. Probably usual business hours சொல்றீங்க but usual business hoursல போனீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணிடுவீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவீங்க. that is intentional prevention. am I right? நீங்க பிசினஸ் ஹார்ஸ்ல வாங்கன்னு சொல்றீங்க. பிசினஸ் ஹார்ஸ் வந்து இந்த ஹார்ஸ்ல இருக்கு. யூஸ்வலா பிசினஸ் ஹார்ஸ் லைக் பிட்வீன் 9 to 7 PM அது பிசினஸ் ஹார்ஸ். அந்த டைம்ல போனா பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட். நாளைக்கு வாங்க சிங்கர் அகாடமி நான் உங்களுக்கு பணம் தர வேண்டியது பணம் தர சொல்லிடுறேன். ஓகே நீங்களும் நாளைக்கு வரீங்க நாளைக்கு சென்டர் லீவு. அப்பனா என்ன அர்த்தம் உங்களை நாளைக்கு நான் வர வச்சிருக்கேன் சென்டரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் இன்டென்ஷனலி அண்ட் ப்ரிவென்டிங். ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல okay, and if the instrument is being payable at some other specified place na probably அந்த பிளேஸ்ல வந்து நான் இருக்கிற மாதிரி அவைலபிளா பார்க்கணும். I am not available here in Trichy, I may be available in some other place. அங்க தான் நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னா I am not available there also na probably I am intentionally preventing. I am not making you to present it. Okay, அதெல்லாம் பண்றது தப்பு இல்லையா? அது நார்மலாவே லாஜிக்கலாவே பார்த்தாலே தப்பு தானே. And probably against any party, if you are engaging to pay any such party and may not present it, அந்த மாதிரி நான் பிரசன்டேஷனுக்காக நீங்க ஏதாவது பண்றீங்கன்னா அதெல்லாம் கிரைம்ல சேர்த்துவாங்க. ஓகே ப்ராப்ளி ஆஃப்டர் மெச்சூரிட்டி அந்த நாலேஜ் இருக்கு இட் கேனாட் பி பிரசன்ட்ங்கிற மாதிரி எல்லாம் பார்ட் பேமெண்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ரீசன்னால தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதெல்லாம். ஓகே then we'll go for section 77, liability of a banker for negligently dealing with bill presented for payment. நெக்லிஜென்சி யாரோடது பேங்கரோடது. அப்போ அவருக்கு வந்து கட்டாயமா பெனால்டி வந்துடும் இல்லையா. ஸோ டிஸ்ஹானரிங் வந்துடும். ஓகே ஸோ இட் வில் பி காசிங் அ லாஸ் டு த ஹோல்டர் அண்ட் த பேங்கர் ஹேஸ் டு காம்பன்சேட் ஃபார் இட். எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுவாங்க ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். இது உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்து கேட்கலாம். டிஸ்ஹானர் பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் டியூ எவ்வளவு பே பண்ணோம் அந்த அமௌண்ட் பிளஸ் யூ மைட் ஹவ் இன்கர் சம் எக்ஸ்பென்சஸ் ரைட் ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கு நோட்டிங் இஸ் வாட் யூ கால் இஸ் இது நோட்டரி பப்ளிக் எல்லாம் வருதுல்ல அந்த கேஸுக்காக அண்ட் ப்ரொடெஸ்டிங் இதுக்கு எல்லாமே சேர்த்து எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் செலவாச்சோ அது எல்லாமே சேர்த்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹோல்டர் கேன் claim for the compensation and the banker has to provide. Okay, in case the person is residing at a different place, inland bills and foreign bills பார்த்தோம் இல்லையா. so foreign bills na current rate of exchange என்ன இருக்கும் அந்த டேட்ல current rate of exchange என்ன இருக்கும் that will be considered. And the endorser is obviously liable to pay the amount due on the sale. So obviously அந்த payment வந்து due வந்துரும். எவ்வளோ 18% per annum
with respect to date of payment and date tender or else. Difference in date வந்துச்சுல payment. இன்னைக்கு pay பண்ண வேண்டியது 1 week கழிச்சு pay பண்ணீங்கன்னா 1 week உண்டான cost யார் bear பண்ணணும்? So that's about 18%. Okay. யாருக்கு amount entitled for the endorser. இது இல்லாம dishonor ஆனதுக்கு என்னென்ன expenses incur ஆச்சு and the payment எவ்வளவு pay பண்ணணும். So நான் payment வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் pay பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இந்த dishonor ஆகிறதுக்காக நான் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50,000 ரூபாய் ஆச்சு. ஓகே அது இல்லாம 18% within this date. அந்த 1 week delay ஆச்சு இல்லையா அந்த 1 week delay ஆகிறது 18%. See date of payment minus date tender or realized. You know what is tendered, right? I came to make the performance of the tender. So அந்த மூணு அமௌண்ட் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே. Obviously different places what's the current rate of exchange. Yeah, please make a note of the eighth point. Sometimes what happens is I'm asking for the presentation. Probably you're not willing to pay. ஏன்னா என்ன சொல்றீங்க என்கிட்ட இப்ப பணம் இல்லைங்கிறீங்க. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா? எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு பதிலா புது பில்லா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். என்ன டிஃபரன்ஸ்? See எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணானா see already are given 3 months credit period. இன்னும் 3 months கொடுக்க வேண்டியதுதானே? அது கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? லிமிடேஷன் ஆக்ட் அஃபெக்ட் ஆகும். லிமிடேஷன் ஆக்ட் எவ்வளவு இயர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம்? 3 years சொல்லியிருக்கோம். நான் இருக்கும் 3 yearsக்குள்ள நீங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணலான்ட்டு. இதுல ஒரு 3 மாசம் போச்சுன்னா ultimately losing decision. இந்த டேட்ல வந்து பிரசன்ட் பண்ணலன்னா ஃப்ரம் திஸ் டில் டேட் 3 இயர்ஸ்க்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணலாம்? கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். இதே இந்த 3 months பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த 3 இயர்ஸ்ல வந்து இந்த 3 months பீரியட் நீங்க லூஸ் பண்ணாதா தானே அர்த்தம். அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரெஷ் பில் தட் இஸ் யூ கேன் கோயிங் ஃபார் டிராயிங் அ நியூ பில். நியூ பில் டிரா பண்ணும்போது இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் பண்ணோம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட் டிரா பண்ணும். Please try to understand அந்த amount drop பண்ணும். So the party entitled to the compensation on compensation as all the above cases discussed அங்க எல்லாமே சேர்த்து bill must be accompanied by the instrument dishonored. Please highlight எந்த instrument dishonor ஆச்சோ அதுவும் சேர்த்து அந்த protest இருக்கும் இல்லையா அதோட attestation etc அதெல்லாமே சேர்த்து இருக்கும். And once it is being created as a new bill it is clearly stated as a new bill. அப்ப அது dishonor ஆச்சுன்னா இப்ப என்னென்ன cases பார்த்தோமோ அது எல்லாமே போட்டாங்க. Okay, that's about this section. இதுல the complete section important. In case your question paper is tough now, definitely you have to ready to answer this 117. It's quite important, especially CMA Inter ready. Okay. CMA foundation, because you have some calculation part over here. Subsection A, B, lala, the calculation part, you have to be aware of writing the numbers. In terms of numbers, law paper, calculate. Okay, law papers, numbering. Max paper, number. Okay. CA foundation probably you can give equal weightage because so many things are there. Negotiable instrument வந்து part of your syllabus தான். அதனால inclusive of this heading பாத்தீங்கன்னா this is one of the major importance சொல்லலாம். மிச்ச பிரசன்டேஷன்ல வந்து மேஜரா இதான் உங்களுக்கு அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகும் பிரசன்டேஷன்ல கேட்டா. Okay. I think it's over, right? So that's all on negotiable instrument. At least you have to give a 2 or 3 readings if you are completely new to this topic now.